students, welcome to my live teaching learning session of BECC 131 Microeconomics. Today we will discuss about Block 1 Unit 4 Theory of Supply and Elasticity of Supply. In previous sessions, we have completed scarcity and problem of choice and theory of demand and elasticity of demand. Now today's topic is theory of supply and what is the meaning of elasticity of supply and how demand and supply both are helpful in economy. What role elasticity of supply and theory of supply play in the economy. Now today's topic contents are what is supply. First of all, we will discuss about what is the meaning of supply. After that, law of supply, determinants of supply, it means what factors affects theory of supply. Law of supply, who gave this law and what is the main proposition of this law and what are the assumptions of this supply law and schedule, what is supply schedule and supply curve. Next is what is the reason behind that law of supply, why this law of supply states always positive relationship between price and quantity supplied. Next, exceptions of the law of supply. Next is elasticity of supply, measuring methods of elasticity of supply, and what factors affects elasticity of supply. So all these topics will be covered in today's session. So let us start from first topic, what is supply? First of all, you know about supply is related with producer or seller. Demand is related with consumer or buyer. Being a buyer, if we are demanding any commodity, our main motive is to spend less and gain maximum satisfaction. And supply, which is related with producer. Producer or seller main aim is to put minimum cost and get maximum profit. Supply refers to the quantity of a commodity which a seller is willing to sell at different possible prices and at different time period. So supply means the willingness and ability of sellers to produce and offer for sale at different quantities of a commodity at a different prices during a specific time period. Supply is related with period of time. That's why we can say that supply is a flow concept. It's not a stock concept. It's a flow concept because it is related with period of time. If supply relates to point of time, like if a producer produce whole amount of goods and services and put it in their warehouses, that is called stock. And stock is a concept which is related with point of time. At a particular point of time, whatever quantity of a commodity a seller produces and kept it in warehouses or godowns, that is called stock. But the willingness and offer for sale of a quantity of a commodity at a given prices and at a given time period is called supply. So supply refers to willingness of a seller or desire of a seller to sell that product into the market. And it shows the ability of seller for offering sale at a given prices and at a given time period. This is the meaning of supply. Next is the theory of supply. The theory of supply states that what is the meaning of supply and what is the law of
supply. These two things are included in the theory of supply. Number one is, what is the definition of supply? The amount producers are able and willing to offer for sale at a given price and at a given time period is known as supply. It means supply is a concept which refers to the quantity of a commodity which a seller is willing to sell in the market at a given price and at a given time period. Supply may be related to per day, per year, per month, per week, per hour, per minute. That's why it is a flow concept, because it is related with period of time. And the law of supply states that as well as price rises, supply will also rise. Due to fall in price, supply will also fall. It means there is a positive relationship between price and quantity supply. That's why supply curve always slopes upward from left to right. Supply curve, why this supply curve is upward sloping curve? Because it shows direct and positive relationship between price and quantity supply. But you know that in case of demand, there is an inverse relationship between demand and price. When price rises, demand falls. When price falls, demand rises. But this will this situation will reverse in case of supply. In case of supply, when price rises, producer will produce more and sell more in the market. When price fall, then producer will produce less and less supply will be in the market. So there is a positive relationship between price and quantity supply. That's why its curve slope is always upward from left to right. Next is, what is the difference between supply and quantity supplied? These two concepts are different from each other. There is some specific difference. Supply refers to various quantities offered for sale by the supplier at a different possible prices of the commodity. But quantity supplied refers to particular quantity or specific quantity of a commodity that the producer are ready to sell at the specific or particular price of the commodity. When you are giving the definition of quantity supplied, then you must have to put here a specific word. This specific or particular word is showing that producer is selling particular quantity of a commodity or specific quantity of a commodity at the particular or specific price of the commodity. So when we use this particular word or specific word in case of price and in case of quantity supplied, that refers to quantity supplied. But supply is a simple concept which shows that producer is willing to sell whatever amount of goods and services. There is not any limit of a particular commodity or particular price. There is no such restriction here. Supply refers to various commodities or various quantities of a commodity at which producer can sell at different possible prices at the different time period. So this is the difference between supply and quantity supplied. Now next is two types of supply schedule. Supply schedule shows a tabular presentation of different quantities supplied at different prices. Supply schedule is known as supply table. And what is supply table? Supply table refers to when we put quantities of a commodity and price in rows and columns
that is called supply schedule. And supply schedule shows different quantities of a commodity at different possible prices. So supply schedule is a tabular presentation of different quantities of a commodity at different prices. And supply schedule has two types. One is individual supply schedule and second is market supply schedule. Same as in case of demand. Demand schedule also has two types. One is individual demand schedule and second is market demand schedule. In case of supply, individual supply schedule refers to the different commodities of a quantity of a commodity which is sold by individual seller or particular seller at different possible prices. In other words, we can say that individual supply schedule represents the price quantity combination for a single seller. But market supply schedule is the summation of individual supply schedule. If in a market there are three sellers, one is A seller, second is B seller, and third is C seller. And all sellers are selling different quantities of a commodity at different possible prices. If we add all these sellers' quantity supplied at different possible prices, then we can get market supply schedule. So market supply schedule represent the price quantity combination for all the sellers of a particular commodity or good. The market supply curve is horizontal summation of all individual supply curves. So these two types are supply schedule. One is individual supply schedule and second is market supply schedule. And both are very important because individual supply schedule shows single seller quantities offered for sale at different possible prices. And market supply schedule shows all these sellers who are selling different quantities of a commodity at different possible prices. Market supply schedule is the summation of all the sellers quantities of a commodity at different possible prices. Now next is, in this table we can show that what type of schedule shows individual and what type of schedule we can make in case of market supply. Here price is in first column, price is written and price is 4, 8, 12, 16 and 20. And producer A or seller A is selling a commodity. In case of 4 rupees price, it's a zero quantity offered for sale. As well as price rises, supply rises. At 8 rupees price, 30 units are sold by producer A, and at 12 rupees price, 60 units of a commodity offered for sale by a producer, and at 16 rupees price, 90 units of a commodity offered for sale by producer A, and at 20 rupees price, 120 units are offered for sale by a producer. If only we take producer A quantity supplied at different possible prices, that is called individual supply schedule. But if we add producer A supply offered for sale at a given possible prices and producer B supply offered for sale at a different possible prices like 0, 0, 15, 30, 45. And market supply is the summation of producer A or seller A supply and seller B supply. Here if we add 0 plus 0 is equals to 0, 30 plus 0 is equals to 30, 60 plus 15 is equals to 75, 90 plus 30 is equals to 120 and 120 plus 45 is equals to 165.
It means market supply is the horizontal summation of all the sellers' sale which is offered for sale at a given prices or different possible prices. So this is the example of individual supply schedule and market supply schedule. If we take only producer A supply at different possible prices, that will be called individual supply schedule. And if we sum up producer A and producer B, both the quantities offered for sale at different possible prices, that will be called market supply schedule. Next is supply curve. Supply curve is based on supply schedule because supply curve is a graphical presentation of supply schedule. You know that if we have given a table, then we can draw a curve with the help of that table. If we take individual supply schedule and draw a curve, that will be called individual supply curve because supply curve is a graphical or diagrammatic presentation of supply schedule, and supply schedule may be individual and supply schedule may be market. If we take individual supply schedule and represent it with the help of graph, that is called individual supply curve. And if we take the figures of market supply schedule at different possible prices and draw a curve, that will be called market supply curve. So supply curve is a graphical presentation of supply schedule. Supply curve has a always upward slope. Supply curve is starting out the relationship between price and quantity supplied. When the price of a good or services is high, then quantity supplied by firm will also high. If the price of a commodity is lower, then less quantity will be offered for sale by the seller. So there is a positive relationship between price and quantity supplied. So supply curve shows always positive relationship between price and quantity supplied. That's why its slope is always upward from left to right. Next is when the price is low, the firm is less likely to produce. So we have low quantity supplied. So it is clear that supply curve is a graphical presentation of supply schedule, and supply curve may also individual supply curve, and it may be market supply curve. If we show individual supply schedule in a graphical manner, then we can get individual supply curve. And if we take market supply schedule in a graphic presentation, then we can draw market supply curve. So in short, supply curve is a graphical presentation of supply schedule. Now what type of individual supply curve is? Upward sloping. Individual supply curve is which is supplied by producer or a quantity of a commodity which is offered for sale by individual seller or single seller, that is called individual supply. And if we show with the help of graph, that will be called individual supply curve. Here first curve is individual supply curve, and second is also S1. S1 is first seller individual supply curve. S2 is another seller individual supply curve. And if we take a summation of S1 and S2, then we can get market supply curve. So market supply curve is sum of all individual supply curves in a market. Market supply curve will be more flatter in nature, and individual supply curve will be steeper and upward sloping, but the slope remains always upward, which shows positive or direct relationship between price and quantity supplied. Next is
Theory of supply and its graphical presentation. Here supply curve can be drawn in this three diagrams. We can show individual supply curve and market supply curve. In first diagram, here we are showing that seller P is selling different quantities of a commodity at different possible prices. So P's supply curve is showing individual supply curve. After that, next B diagram is showing that here Q is supplying different quantities of a commodity at different possible prices. So this curve is also upward sloping curve, which is showing that supplier is increasing the quantity of a commodity as well as price increases. And the summation of A and B is known as C supply curve or market supply curve. Market supply curve is the totality of individual supply curve. And if we draw this diagram, first of all, we have to write on x-axis quantity supplied and on y-axis price should be written, because this shows positive relationship between price and quantity supplied, and market supply curve is the summation of all individual sellers supply curve. Next is law of supply. What is the meaning of this law of supply? According to the law of supply, if other things remaining constant, then higher the price, the larger the quantity produced. It means there is a positive and direct relationship between price and quantity supplied. When price rises, supply rises. When price falls, supply falls. If other things remaining constant. This law is also presented by Marshall. Marshall presented theory of demand, elasticity of demand, theory of supply, and elasticity of supply. In this demand and supply, there is a great contribution of Marshall. Marshall said that if other things remaining constant or ceteris paribus or other things remaining constant or equal, then there is a positive relationship between price and quantity supplied. But in case of demand, there will be inverse relationship between price and quantity demanded, because demand is related with consumer and supply concerns with producer, and producer's goal is to earn maximum profit and consumer's main aim is to spend minimum and get maximum satisfaction. So law of supply states the higher the price, the larger the quantity produced, and vice versa. Next is, what are the assumptions of law of supply? Other things remaining constant. What are the other things? The other things are like price of related goods should not change, technology of production should not change, cost of production should remain constant, goal of the firm should remain constant, and taxation policy of the government should not change. It means these factors can affect the supply, but when we are showing the law of supply, then we assume that all these things should not change. All these things, if remains constant or equal, then only price will affect the quantity supplied. Whenever price rises, supply rises. When price falls, supply also falls. So these other factors should remain constant, which can influence the supply of a commodity in a very large manner. But Marshall assumed that if these factors remains constant, then only price will positively affects to the supply of a commodity. Next is determinants of supply. What are the determinants of supply, or what factors influence the quantity of a supply? First of all, first determinant factor of supply is price of the given commodity. You know that there is a positive and direct relationship between price and quantity supplied. When price rises, supply rises.
When price falls, supply falls. So there is a positive and direct relationship between price and quantity supplied. Second thing is price of related goods. Price of related goods. Related goods, you know that there are two types of related goods. One is substitute and other is complementary. Substitute goods are those goods which can use in place of each other. For example, tea or coffee, Campa and Pepsi, these are substitutable goods. If price of one commodity changes, then the other commodity demand and supply will also affected. In case of demand, when price of tea rises, then people will demand more for coffee. But this situation will reverse in case of supply because we know that in case of supply, there is a positive relationship between price and supply. If the price of tea rises, then supply of tea will rise. If price of coffee rises, then supply of coffee will rise. Because producer always want to produce that commodity whose price is higher. At higher price, supply will be higher and at lower price, supply will be lower. Next is complementary goods. Complementary goods are those goods which always used together. For example, car and petrol, pen and refill, camera and reel, needle and thread. Left shoe, if we wear, then definitely we will wear right shoe. So these things are complementary to each other. It means if we use two goods together and without one commodity, other commodity is useless. That is called complementary goods. If price of car rises, then supply of car will also rise or supply of petrol will rise because if one commodity's price increases, then the complementary goods which is related with that commodity, that product supply will also rise. Third point is price of factors of production. Factors of productions are basically four. One is land, second is capital, third is labor, and fourth is entrepreneur. There are four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. And without these factors, we can't produce any commodity. If factors of production price rises, it means cost of production will rise and producers' profit motive will fall. In this case, supply will fall. If price of the factors of production or input prices rises, then supply will fall. And vice versa. It means if price of the factors of production falls, then supply will rise. Fourth point is state of technology. State of technology refers to what type of technology we are using for the production of goods and services. We can use modern and advanced technology. If we use modern and advanced technology for the production of goods and services, then definitely supply will rise. And if we use backward technology, obsolete technology, and degraded technology, then production will fall, means supply will fall. Next point is government policies. Government can provide subsidies and government can impose taxes on producers. You know that government main uh, work is to collect revenue from taxation and spend this collected revenue for the welfare of the society. If government impose more taxes on producer, in this case, seller will produce less. Because if government impose more taxes on producer, then profit motive will reduce and producer will produce less. But if government provides subsidies or concessions to the producer, then producer will encourage to produce more. In this case, supply will rise. Next point is objective of the firm.
Objective of the firm is also known as goal of the firm. There are two types of goal of the firm. One is profit motive, second is social welfare. If each and every producer main goal is to earn maximum profit, then producer will produce at that time when price will be higher. Producer will supply more at higher price and producer will supply less at lower price if the goal of a firm is to earn maximum profit. On the other hand, if the goal of the firm is to do social welfare, then producer can produce more or producer can supply more when price is lower. So these are the determinant factors of supply. And non-price determinants of supply are the number of sellers. If number of sellers are higher in the market, then definitely supply will rise. If a small number of sellers exist in the market, then supply will fall. So number of sellers also affects the supply of a commodity. Large number of sellers, more supply of a commodity. Less number of sellers, less supply by the seller in the market. Next is technology. If we use modern and advanced technology, supply will be higher. If we use backward technologies, then supply will be lower. If factors price is higher, then cost will rise and supply will fall. And if factors price is less or lower, then cost will be reduced and producer will produce more. If government impose more taxes and provide less subsidies, in this case supply will fall. And if government impose less taxes and provide more subsidies, then supply will rise. And expectations of future price change. If producer is expecting that price will increase in future, then he will supply more in future and less in present. And if we expect that price will decrease in future, then producer will supply more in present and less in future. Because whenever price rises, producer will supply more at that time period. If price will rise in future, supply will be more in future. If price will less in future, then supply will also less in future but more in present. Price of other goods, as we have discussed, that price of other goods related to two commodities, one is substitute and other is complementary. If price of tea rises, then supply of tea will also rise. And in case of substitute goods, and in case of complementary goods, if price of car rises, then supply of car will also rise, and petrol supply will also rise. Now we can explain these points in this way. Number one is goal of the firm. You know that goal of the firm influence the quantity of a supply. The goal may be profit maximization or sales maximization. If producer want to gain maximum profit, then he will supply only at that time when price is higher. But if he want to maximize his sale, then he can sell more at lower price. Commodities own price also affects the quantity of a supply. As the price of a good rises with cost and the price of all the other goods unchanged, production of that commodity become profitable. So if commodities price rises, supply will also rise. If commodities price fall, supply will also fall. Next is price of inputs. Inputs are, you know, that labor, land, capital, machines, raw material, all these inputs prices also determine the cost of production. If the input price rises, cost of production will rise and profit will reduce. This will cause supply to fall at all the given prices and vice versa. Next is technology. Technology refers to the way in which inputs can be combined to produce a given output. Technological improvement or advancement will reduce cost and increase the profits. In this case, supply will rise.
Next is price of related goods. Related goods may be substitute, may be complementary. If the price of one production substitute rises, the supply of another substitute will decrease. For example, wheat and corn. And complementary goods are those goods when goods are complement or joint product like petrol and paraffin, or like car and petrol. An increase in the price of one complement or joint product yield to an increase in the supply of the other. So these are the determinant factors of supply. Now, next topic is exceptions of law of supply. You know that if there is a law of supply and if there is a law of demand, then something or some concepts are also uh, exceptions. Exceptional cases are also available and also exist in the economy, because exceptions are always there. If there is a rule, then there is a exceptional cases also. What are the exceptional cases of law of supply? One is closure of business. If a seller is closing their business, then doesn't matter price is rising or falling. If he don't want to continue his business, then law of supply will not be hold in that case. Second is in case of agriculture product, there is no rule of supply applicable, because we know that law of supply states that whenever price rises, supply rises. When price falls, supply falls. But agriculture product uh, depends upon nature. You know that in India, agriculture is the gamble of monsoon, and agriculture production totally based on natural factors. If nature is favorable, then bumper crop will produce. If nature is unfavorable or any natural calamities like flood and drought occur in the economy, then agriculture produce all damage, either in case of high price or low price. We can't increase or decrease the supply of agriculture product according to ourselves, because it depends upon nature. So this is the exceptional case of law of supply. Third is monopoly. If a seller has monopoly power, so seller can produce whatever amount of commodity into the market, either price rises or falls, doesn't matter. Fourth is competition. If there is a large competition in the market, then producer can't increase the price and can't change the quantity supplied and can't produce more. If price rises, he can't produce more of that product because there is too much competition exists in the market. In case of perishable goods, supply, love supply can't be hold, because perishable goods are those goods which we can't store for longer time period. It can be used only by 1 day, 2 day, or 3 days, like bread, milk, curd, fruits, vegetables. All these things are perishable goods, and perishable goods can't be storable for longer time period. So if a seller think about that price will rise in future, then he will store milk and sell at that time when price will be higher. What happen? Milk will be converted into cheese and curd, or milk will be not used as milk because it will be damaged or destroyed. So perishable goods, fruits and vegetables can't be storable. They will lose their value. So perishable goods is the exceptional case of law of supply. Rare goods like diamond, petrol, and other things which are very rare or scarce in quantity, these things can't be increased. If their price rises, their supply you can't increase, because these goods are non-renewable resources, and non-renewable resources which are available in a very limited quantity in whole world, their supply can't increase due to rising price of that commodity. And out of fashion goods, if goods are out of fashion, uh,
On these goods, law of supply will not be hold, because if goods are out of fashion goods, then producer can't sell these goods at higher prices and can't sell less goods at lower prices. So these all points are showing that here law of supply is not applicable in all these cases. That's why it is known as exceptional cases of law of supply. Now next is change in supply and change in quantity supplied. This is the last topic of theory of supply chapter. Change in supply. Change in supply is also known as shift of supply curve. And change in quantity supply is also known as movement along the supply curve. Change in supply occurs due to change in other factors. If price remains constant, only other factors influence the supply of a product, then supply curve can shift either to the right hand side or left hand side. If supply curve shifts to the rightward, it will be called increase in supply. And if supply curve shifts to the leftward, then it will be called decrease in supply. In this case, supply curve will shift upward or downward. Downward shift or rightward shift shows increase in supply, and leftward shift or upward shift shows decrease in supply. But it occurs due to change in other factors like price of related goods, change in price of inputs, cost of production, and technology, government policies, future expectations. All these things, if there is a favorable change in these factors, supply will rise. And if there is an unfavorable change in these factors, supply will fall. So if supply increases, curve shifts to the rightward, and if supply decreases, curve shift to the leftward. But price of the commodity should remains constant. There will be no change in price of the commodity, only other factors will change and they will affect to the supply of a commodity. Next is in case of change in quantity supplied or movement along the supply curve, it occurs due to change in price of the commodity. If other things remaining constant, only price of the commodity varies, and according to that price, supply also varies. That is called movement along the supply curve. In this case, supply curve will not shift. Only one supply curve will draw. But we can show expansion in supply and contraction in supply with the help of arrow. If there is an upward movement, you know that price rises, supply rises. Price falls, supply falls. If price rises, supply will also rise. That is called expansion in supply, and we can show it on a same supply curve with upward movement. So upward movement, if we put arrow upward, that is called extension of supply. And if price falls, supply also falls. That is called contraction of supply. And we can show this contraction of supply on the same supply curve with the help of downward movement. So downward movement representing contraction in supply, and upward movement is showing extension in supply, but supply curve will not change. Only one supply curve we will draw upward sloping, and we can put arrow if this arrow is going to upward, that is extension, and if arrow is in the direction of downward, that is called contraction in supply. And it will occurs due to change in price of the commodity, and change in supply or shift in supply curve occurs due to change in other factors. Price should remains constant. So this is the basic difference between change in supply and change in quantity supplied. Now decrease in supply and contraction in supply can also, we can differentiate between decrease in supply is the concept of shift in supply, and contraction in supply is the concept of movement along the supply curve. Decrease in supply means that producer now supply less at a given price level.
And contraction in supply means when price falls, then supply will also falls. Decrease in supply has so many causes like rise in the price of remuneration of factors of production, or if price of inputs increases, then cost of production will rise. In this case, supply will fall. If a rise in price of other goods, then related goods supply will also falls. When the technology become outdated or obsolete, in this case supply will fall. And if the producer objective changes, then decrease supply, producer can fall the supply at the same price. And if government impose more taxes on producer, then supply will also decrease. So if supply decreases, then supply curve will shift to the leftward or upward, but price will remain constant. And contraction of supply means if price falls, like in table, price is falling from 2 to 1 and quantity supply is also falling from 10 to 8. That is the example of contraction in supply, and we can show on the same supply curve with the help of downward movement. That is called contraction in supply. Next is elasticity of supply. Till now we have completed theory of supply. Now elasticity of supply is also related with theory of supply, because in theory of supply we have stated that there is a positive and direct relationship between price and quantity supply. When price rises, supply rises. When price falls, supply falls. But elasticity of supply shows the percentage change in quantity supply associated with a percentage change in price. Elasticity concept measures the responsiveness degree of change in quantity supply due to change in its price. So elasticity of supply measures the ratio of the percentage change in quantity supplied of a product to the percentage change in its price. A commodity's elasticity of supply depends on how easy it is to shift resources into the production of that commodity, and how the cost of producing the commodity vary as its production varies. It means what change will occur in supply due to change in price of the commodity. For example, if price is 4 and quantity supply is 10, when price increases from 4 to 8, then what will be the supply of the commodity? If supply also increases from 10 to 15, then how much change will occur in supply? That is measured by elasticity of supply. So elasticity of supply measure the percentage change in quantity supplied due to percentage change in its price. Next is price elasticity of supply. Price elasticity of supply is a measurement of percentage change in quantity supplied of a quantity of a commodity in response to some percentage change in its price. There are two well-known methods of measuring price elasticity of supply. One is percentage method, that is very simple and just same as elasticity of demand, like percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, or delta Q by delta P into P by Q. And second is geometric method. In this, we will draw diagrams and we can present it. Elasticity of supply is unitary elastic or less than unitary elastic or more than unitary elastic. So these are the two methods, proportionate or percentage method. Second is geometric method. With the help of these methods, we can estimate, we can measure the elasticity of supply. Now next is, this is the formula of calculating elasticity of supply. First formula is elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. Or we can write in this form like proportional change in quantity supplied is divided by proportional change in price. And the other formula is delta Q by delta P into P by Q. Elasticity of supply is presented by ES. E is showing elasticity
and S is supply. So elasticity supply formula is delta Q. Delta Q is change in quantity supplied upon change in price into P. P is initial price or first price, and Q is initial quantity of commodity or initial or first quantity. So delta Q by delta P into P by Q is the formula of calculating elasticity of supply. Elasticity of supply and its meaning and its types. You know that elasticity of supply measures the change in supply of a commodity due to change in other variables or other factors such as price of related goods, price of commodity, cost of production, and sellers' expectations, government policies, etc. And types of elasticity of supply is there are five types. One is perfectly elastic supply. Next is perfectly inelastic supply. Third is unitary elastic supply. Fourth is relatively elastic. And fifth is relatively inelastic supply. So there are five types of elasticity of supply: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, less than elastic, more than elastic. We can show all these types of elasticity of supply with the help of diagram. You know that supply curve is always upward sloping curve. Upward sloping curve in case of first curve, here first curve we have drawn, and this supply curve S1 is showing that here elasticity of supply is greater than 1. How we can say that here supply is greater than 1? Here the percentage change in quantity supply is more than the percentage change in price. If there is a percentage change in quantity supply is more than the percentage change in price, that will be called greater than unitary elastic, and ES will be greater than 1. And second thing is that here supply curve start from the y-axis. When supply curve start from the y-axis, not from the origin, not from the x-axis, if supply curve start from the y-axis, then supply will be more elastic. If supply curve start from the origin or 45-degree line, and if there is a percentage change in price and percentage change in quantity supply, both are equal, then elasticity of supply will be equals to 1. And in third case, here supply curve is start from the x-axis, not from the origin, not from the y-axis. It's generally start from the x-axis. And here we are watching here that here the quantity supply, and it means change in price is more, but the change in quantity is less. If percentage change in quantity supply is less, but the percentage change in price is more, here elasticity of supply will be less than 1, and supply curve start from the x-axis, not from the origin, not from the y-axis. That's why ES is less than 1. Now, fourth situation is here supply curve is vertical. S4 is vertical. This vertical curve is showing that quantity supply is constant, whatever price is prevailing in the market. Either price rise or fall, but supply will not change. If supply remains constant due to change in price level, that is called inelastic supply. In this case, ES will be equals to 0. And in last curve, S5 is showing that here supply curve is horizontal or parallel to the x-axis. This curve is showing that here price is not changing, only quantity supply is changing. Whatever amount of price, quantity supply may be increase or decrease. That is called that supply is perfectly elastic. In this case, ES will be equals to infinity. So these are the five types of elasticity of supply. First case is greater than 1, second is equals to 1, third is less than 1. If supply curve start from the y-axis, ES will be greater than 1. If supply curve start from the origin, ES will be equals to 1. If supply curve start from the x-axis, ES will be less than 1. If supply curve is vertical,
or parallel to the y-axis, then supply curve will be inelastic or 0 equals to. And if supply curve is horizontal line or parallel to the x-axis line, ES will be infinity or perfectly elastic supply will exist here. Next is features of elasticity of supply. You know that price elasticity of supply may be greater than 1, maybe less than 1, maybe perfectly elastic, maybe perfectly inelastic or unitary elastic. So price elasticity of supply in case of elastic goods greater than 1, but in case of inelastic goods it will be less than 1. A rise in price means larger the supply, and in case of elastic good, supply can easily change. So if price rises, supply rises. That is in case of elastic goods, and in case of inelastic goods, when price rises, a smaller rise in supply. Slope of supply curve, if it is flat in case of elastic goods, supply curve will be more flatter, and in case of inelastic good, supply curve will be steeper. The good is produced in case of elastic good, rapidly goods can be produced, but in case of inelastic goods, goods can't be easily produced or rapid rate produced. There is a short time period, then supply can't change, supply will be inelastic, and if there is a longer time period, then supply can be easily changed. The firm has elastic goods firm has longer stock, large stock, but in case of inelastic goods, a firm has limited stocks. Next is factors influencing elasticity of supply. What factors affects elasticity of supply? As we have discussed, the factors affecting of supply, same as some factors which influence the elasticity of supply. First of all, nature of the commodity. Nature of the commodity affects the quantity supply. If a commodity is perishable or not storable for longer time period, it's not a durable or not semi-durable, it's a perishable, like fruits, vegetables, milk, bread, etc. Its supply will remain inelastic. It can't increase or decrease according to the change in price. On the other hand, if the supply of a durable commodity is available in the market, durable commodities are those commodities which can be used for longer time period. That supply will be called elastic because its supply can change with a change in its price. Next is cost of production. If per unit cost of production increases at a faster rate than the rise in price, the supply will be inelastic. On the other hand, if the per unit cost of production of a commodity increases very slowly or very less rate in response to change in price, then supply will be elastic. Next is time factor. Time factor also affects elasticity of supply. If time period is shorter, supply will be inelastic. If time period is longer, supply will be more elastic. If product is perishable, supply will be inelastic. If product is durable, supply will be more elastic. If there is a simple technology, supply will be elastic. If there is a complicated technology, supply will be inelastic. Here, if supply curve, here we are showing that geometric method can also use for the estimation of elasticity of supply. If supply curve start from the y-axis, here supply curve is start from the y-axis. If supply curve start from the y-axis, then elasticity of supply will be greater than 1. And if supply curve start from the x-axis, then supply will be less than 1. And if supply curve start from the origin, then supply will be equals to 1 or unitary elastic supply. So these are the three situations which are showing that supply may be unitary elastic if curve start from the origin. If supply curve start from the y-axis, supply will be highly elastic. And if supply curve start from the x-axis, then supply will be less elastic. Now we can conclude from the today's session that elasticity of supply measures that help producers and policymakers. Price elasticity of demand measures how much change in quantity demanded will occur due to change in price,
But elasticity of supply measures how much change in quantity supply will occur due to change in price of the commodity. If it is inelastic, total revenue will rise, and if it is elastic, then total revenue will fall. In most of the markets cases, supply is more elastic in the long run and less elastic in short run. So we have discussed all the topics of block 1 in these sessions. Now we will start in next session, block 2. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు ఇంకొక 1 minute ఉంది. విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ చర్చించుకోబోతున్నాము. ముఖ్యంగా భారత రాజ్యాంగం యొక్క ప్రవేశిక. భారత రాజ్యాంగము ఏ విధంగా ఇవాల్వ్ అయింది, దానికి పూర్వరంగం ఏంటి అని ఇదివరకు మనము 1-2 క్లాసుల్లో చర్చించుకున్నాము. అయితే ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం రచించబడిన తర్వాత రాజ్యాంగానికి ఒక ప్రవేశిక అనేది పెట్టడం జరిగింది రాజ్యాంగంలో. అయితే రాజ్యాంగం యొక్క ప్రవేశిక ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, అందులో రాజ్యాంగంలో ఉన్న అనేక విషయాలు, తాత్విక విషయాలు, సైద్ధాంతిక విషయాలు, తర్వాత భారత రాజ్యాంగం యొక్క నిర్మాణ విషయాలు, ఆర్గనైజేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ అందులో ప్రవేశికలో సూచింపబడతాయి. అయితే భారత రాజ్యాంగం రూపొందించిన కాలంలోనే ఈ రాజ్యాంగం ఎలా ఉండాలా అనేది కొన్ని రాజ్యాంగ రచనల్లో, రాజ్యాంగం సంబంధించిన డిబేట్స్లో చర్చించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన రాజ్యాంగంలో కూడా మన రాజ్యాంగ సభ, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఏర్పాటైన తర్వాత అందులో ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలేంటి, ముఖ్య ఆశయాలేంటి అనేది అబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే రాజ్యాంగ సభ ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేది మనం ఇదివరకు కొంచెం సూచన ప్రాయంగా నేర్చుకున్నాం. ఇది మన రాజ్యాంగ రచనకు ఏర్పాటు నిర్మాణం అయిన సభ ఎట్లా ఉందంటే చాలా డెమోక్రాటిక్ అని. ఏదైతే 1935 చట్టంలో ప్రకారం ఎన్నికల విధానం ఏర్పాటు చేయబట్టి ఎన్నికల విధానం చేర్చడం జరిగింది. ఆ విధానం ప్రకారంగానే మీకు తెలుసును, అంటే చర్చలకు రాలేదనుకోండి, ఆ విధానం ప్రకారంగానే 1935 యాక్ట్లో ఉన్న ఎన్నికల విధానం ప్రకారంగానే 1937లో ఎన్నికలు జరిగినాయి. అనేక ప్రావిన్స్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత 37 to 39 ఆ ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు మన ఇప్పుడు ఏ విధంగా ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయో, రాష్ట్రాల్లో నడుస్తున్నాయో, కేంద్రం అనుగుణంగా అనుసంధానంగా నడుస్తున్నాయో, అప్పుడే బ్రిటిష్ కాలంలోనే అవి నిజంగా ఏర్పాటయ్యి తర్వాత నిర్వహణ, మన శాసన నిర్మాణము, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్వహణ జరగడం జరిగింది అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా చూస్తే మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనము కేంద్ర ప్రభుత్వము, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయబడి నడుచుకుంటున్నాము, అది నిజానికి 37, 39లో ఇదివరకు జరిగింది. సో ఈ విధంగా మన భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా నడపవాలని కొంత ఇదివరకే ఒక బ్రిటిష్ కాలంలోని ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం జరిగింది. అయితే భారత రాజ్యాంగము ఈ 37, 39 ప్రభుత్వాలు పోయిన తర్వాత, ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడే నీకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ ఇంపార్టెంట్ పాత్ర వహించింది. అందులో తర్వాత అదే సమయం చూసుకొని మన భారతీయులు కూడా క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే నిజానికి మన రాజ్యాంగము ఇవాల్వ్ అవుతుంది, తర్వాత రాజ్యాంగ డిమాండ్స్ చేస్తున్నారు, తర్వాత అనేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. అటు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదము
ఇది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చిక్కుకొని ఉందనుకోవాలి. అయితే ఇదే సమయం చూసుకొని మన భారతీయ నాయకులు రాజకీయ నాయకులు దానికి బ్రిటన్ మీద చాలా ప్రెషర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అయితే ఈ టైంలోనే భారత రాజ్యాంగ సభ ఏర్పాటు చేయాలా అనేది అనేక ప్రయత్నాలతో, తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేసిన అనేక ప్రతిపాదనలు అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భారత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మన ప్రతిపాదన చేసింది. ఆ ప్రతిపాదనలు సరిగా లేవని, తర్వాత ఇంకా ఇవి కావాలని మన భారతీయ నాయకులు ఉద్యమం ద్వారా ఆ ప్రతిపాదనలకు కొన్ని ధిక్కరిస్తూ కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ మన భారత రాజ్యాంగం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, భారత రాజ్యాంగ ఈ విధంగా ఏర్పాటైన తర్వాత భారత రాజ్యాంగ సభ భారత రాజ్యాంగాన్ని రాస్తే బాగుంటుంది అని డిమాండ్ చేయడం జరిగిందండి. అయితే ఆ విధంగా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, స్పష్టత ఏర్పరచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భారత రాజ్యాంగ సభ ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు, తర్వాత ప్రజాస్వామ్య యుతమైన ఎన్నిక విధానం ద్వారా భారత రాజ్యాంగ సభ యొక్క సభ్యులు ఎన్నుకొనబడ్డారు. ఎన్నిక విధానం ప్రజాస్వామిక ఎన్నిక విధానం ద్వారా, తర్వాత ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మన ఏర్పాటు జరిగింది. ఆ భారత రాజ్యాంగ సభ మన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎట్లా ఏర్పాటు చేయాలని అనేక విషయాల మీద చర్చలు జరిపి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అందులో ఇదివరకు అన్ని రకాల ప్రజలకి ఒక ఓటింగ్ విధానమే కొంచెం లోపం ఉంది. ఏంటంటే అది కొందరి ఎలిజిబుల్ పీపుల్కే ఓటు హక్కు ఉందన్నట్టు. అది 1935 అది తప్ప వేరే విధంగా చూస్తే అది చాలా వరకు ప్రజాస్వామ్యయుతమైంది అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ రాజ్యాంగ సభలోనే భారత రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య ఆశయాలు ఏంటి, ముఖ్య సైద్ధాంతిక విషయాలు ఏంటి, ముఖ్యమైన మన ఇది రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక లక్ష్యాలేంటి అనే వాటి గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఆ విధంగా చర్చిస్తే ఏం జరుగుతుంది, సామాన్యంగా వాటి యొక్క మన సారాంశం ఏంటి అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ సారాంశం బట్టి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు, రాజ్యాంగ సభ సభ్యులు అది ప్రతిపాదన చేయడము, ఒక్కొక్క విషయం పైన ఆ రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు ఇది గుర్తుంచుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఆ విధంగా ముందుగా భారత రాజ్యాంగం యొక్క ఆశయాలు ఏంటనే విషయం మీద యాక్చువల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక రిజల్యూషన్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అయితే రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగ రచనను డిబేట్ చేయడము రచనించక ముందే, సో దాన్ని నెహ్రూ ప్రవేశపెట్టిన ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ అంటే ఆశయాల తీర్మానము అని దాన్ని పిలుస్తారు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ జ్ఞాపకించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఆశయాల ప్రకారమే భారత రాజ్యాంగం యొక్క పీఠిక, భారత రాజ్యాంగం అనేక విషయాలు మన రాజ్యాంగంలో చర్చించబడిన తర్వాత. అయితే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ యాక్చువల్గా డిసెంబర్ 26 తర్వాత 1946 నాడు అది ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ ఇది మన జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా పురుషోత్తమ్ టండన్ దాస్ అతను దానికి సెకండ్ చేశాడు, అది మన యాక్సెప్ట్ చేశాడు, మన సెకండ్ ఇచ్చాడు దానికి. సో ఆ విధంగా ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ అనేది రాజ్యాంగ రచనకి చాలా ఫండమెంటల్, ప్రాథమికమైనది. అది దాని యొక్క గైడెన్స్లోని చర్చలు జరిగినాయి. తర్వాత మన ఆ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్తోనే రాజ్యాంగము రూపొందించడం జరిగింది. అయితే
ఈ రాజ్యాంగం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ ఎందుకు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలంటే ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ యొక్క ముఖ్యమైన భాగాలే ఈ మనం ఇప్పుడు చాలా ఈ సెషన్ యొక్క ముఖ్యమైన టాపిక్ బేసిస్ అయి ఉన్నాయి. అది మనం చర్చించబోయే రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ఏదైతే ఉందో, ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి బేసిస్ అయింది. కాబట్టి source of the preamble is the objectives resolution introduced by proposed by Jawaharlal Nehru in December 1946, and it was seconded by Purushottam Tandon. So అది మన భారత రాజ్యాంగం ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ యొక్క ప్రాధాన్యత. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టుడేస్ సెంట్రల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద ప్రియంబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్, ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక. ఈ దానికి ప్రతి రాజ్యాంగానికి ప్రతి దేశంలో ఒక ప్రవేశిక జరుగుతుంది. లేకపోతే వాటి స్టార్టింగ్లో ఉండదు కదా, స్టార్టింగ్ ఏ ఇంట్రొడక్షన్ లేకుండా ఉండదు కదా. సో మన అన్ని రాజ్యాంగాల వలె, అనేక రాజ్యాంగాల వలె మన రాజ్యాంగానికి కూడా ఒక ప్రవేశిక చేర్చడము, ముందే ప్రవేశిక చేర్చడం జరిగింది. దాన్ని ముఖ్యంగా తెలుగులో కొంచెం తర్జుమా చేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ పెద్ద అంత కష్టం ఉంటుంది. దాన్ని ముందుగా ఇంగ్లీష్లో చెప్తా నేను, దాని తర్వాత తెలుగులో అది చేయొచ్చు. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, belief, expression, and worship, equality of opportunity, status and opportunities, and to promote among all fraternity without affecting the dignity and integrity of the individual and integrity and security of the nation. And we ourselves on this day, give the constitution to ourselves, adopt, enact, and give ourselves on this day of 26th November 1949. అంటే సుమారు 2.5 సంవత్సరాల మధ్యన అన్ని సంవత్సరాలు మన రాజ్యాంగం యొక్క చర్చ జరిగింది, రాయబడింది. అంటే చాలా నిజానికి మన భారత రాజ్యాంగ లక్ష్యంలో ముఖ్యమైనది రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, తర్వాత రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా. అయితే ఈ విధంగా మన సావరిన్ సోషలిస్టిక్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్, తర్వాత వేరే ఇంకా ముఖ్యమైన ఆశయాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యంగా ఇటు సోషలిస్టిక్, అటు వ్యక్తి శ్రేయవాదం, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ లిబర్టీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. సో దీన్ని మనము తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే, ఈ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారత పౌరులమైన మేము, భారత ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని ఒక సర్వసత్తాక సామ్యవాద మరియు సెక్యులర్, లౌకిక మరియు సామ్యవాద, సెక్యులర్ మరియు డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్, సోషలిస్టిక్,
సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్. డెమోక్రాటిక్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజలే తమ స్వయం పరిపాలన, ప్రజలే తమకు తాము రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకొని పరిపాలించుకోవడం. సో సావరిన్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్రం. రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్రం అంటే ప్రజల యొక్క సమూహం యొక్క స్వామ్యం అన్నట్టు, అంటే పాలన. సో భారతీయులమైన మేము భారత రాజ్యాంగాన్ని మేమే భారతీయులని మాకు మేమే రాసుకొని మాకు మేమే ఇచ్చుకుంటున్నాము. వి గివ్ అవర్ టర్మ్. ఎందుకు అంటే టు సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్. సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్ అంటే ఈ భారతీయులందరికీ కొన్ని ముఖ్యమైన రాజ్యాంగ కొన్ని ముఖ్యమైన రాజకీయ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా పాలించుటకు. సో టు గివ్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్, ప్రజలకే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అంశాలు, ఈ యొక్క ఆశయాలను సమర్పిస్తూ ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే అందులో జస్టిస్ అంటే న్యాయం. అంటే మనం ఎప్పటికీ న్యాయము సమన్యాయం అంటూ ఉంటుంది. సోషల్ జస్టిస్ అంటారు. మన సామాన్యంగా ముఖ్యంగా దళిత నాయకులు, దళిత పార్టీలు, మన బిఎస్పీ కానీ ఇతర పార్టీలు ఎప్పటికీ అంటుంటుంది సోషల్ జస్టిస్. కానీ సోషల్ అని పెట్టలేదు, ఎక్కడికి జస్టిస్ అంటే న్యాయం. అంటే న్యాయము అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా దేశంలో ఏమి పరిపాలన ఎట్లున్నా, వ్యాపారం ఎట్లున్నా, ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లున్నా, వ్యవసాయం ఎట్లున్నా, వ్యవసాయ ఓనర్షిప్ ఎట్లున్నా కూడా ప్రతిదీ న్యాయబద్ధమై ఉండాలి. ప్రతిదీ న్యాయబద్ధమై ఉండాలి. సోషల్ అంటే సామాజిక న్యాయం, సమాజంలో ఉన్న అందరికీ న్యాయం జరిగేట్టు ఉండాలి. సో జస్టిస్ మళ్ళా అంటే ముఖ్యంగా వివరంగా పోతే సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ అంటే సామాజిక సోషల్ అంటే సామాజిక న్యాయం. తర్వాత ఆర్థిక న్యాయం అంటే అందరికీ ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆర్థిక సంక్షేమం ఉండేటట్టు. రాజకీయం ముఖ్యంగా సమానమైన రాజకీయ హక్కులు. అంటే రాజకీయ హక్కులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే న్యాయబద్ధంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన రాజ్యాంగంలో అందరికీ హక్కు ఒక ఈడు చేరిన తర్వాత, ఒక స్టేజ్ చేరిన తర్వాత చదువు గిరువు ఏమి మన లింగ వివక్ష లేకుండా, కుల వివక్ష లేకుండా, మత వివక్ష లేకుండా అందరికీ సమానమైన ఓటు హక్కు. మరి ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషులు మనకి వేరే దేశాల్లో చాలా రోజుల తర్వాత మన స్త్రీలకి ఓటు హక్కు ఇవ్వడం జరిగిందని, మనం మాత్రము 1947 కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రారంభమైన తర్వాతనే స్త్రీలకు సమానమైన ఓటు హక్కు కలిగించడం జరిగింది. అంటే ఈ రాజ్యాంగం ఇందులో చేరింది. సో జస్టిస్, తర్వాత లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్ అంటే భావ స్వేచ్ఛ. తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్, ఇష్టమైన భావాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి భావ స్వేచ్ఛ. లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్. బిలీఫ్ అంటే బిలీఫ్ కూడా, బిలీఫ్ అంటే ఏ నమ్మకం, ఎటువంటి నమ్మకాలనైనా కూడా ఒక పౌరుడు ఒక పౌరుల సమూహం పాటించవచ్చు. సో జస్టిస్, లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్ అండ్ వర్షిప్ అంటే ఏ నమ్మకాలు చేయొచ్చు. తర్వాత ఎవరినైనా, ఏ దేవునైనా ఆరాధించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రాంతంలో పోచమ్మని, ఎల్లమ్మని, మల్లమ్మని, దుర్గా అని రకరకాల దేవుళ్ళు దేవతలు ఎన్నున్నాయో తెలియదు, లెక్కబట్టలేమండి. సో ఆ విధంగా ఏ దేవుడైనా కూడా, చిన్న దేవుడు పెద్ద దేవుడు లేకుండా ఏ దేవుళ్ళైనా, ఏ దేవతనైనా ఆరాధించడానికి హక్కు ఉంటుంది. సో లిబర్టీ అండ్ స్వేచ్ఛ. లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, బిలీఫ్, ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ వర్షిప్.
వర్షం. సో కొంచెం తర్వాత లిబర్టీ ఆఫ్ ద ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ అంటే స్టాటస్ హోదాలో కూడా భేదం ఉంటాము. అంటే అందరూ హోదా ఒకటి. లిబర్టీ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాటస్ అంటే హోదాలో సమానం, అందరూ సమాన హోదా కలిగిన వారే. అదేవిధంగా అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండాలి, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, అందరికీ సమానంగా అవకాశం ఇవ్వాలి, కులభేదం లేకుండా, లింగభేదం లేకుండా, మతభేదం లేకుండా, మరియు ఏ సెక్ట్ అంటే ఉపమతం ఉంటుంది ఆ సెక్ట్ భేదం లేకుండా అందరికీ అంటే సందర్భంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతవరకు ఒక ఈడు వచ్చిన వాళ్ళకి సమానమైన ఓటు హక్కు, అది వివక్ష కాదు, అది అందరికి, అది ఈడు వల్ల ఆ భేదం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆ ఈడుకు తగ్గట్టు ఆపర్చునిటీస్, అంటే ఆ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓటు హక్కు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన ఓటు హక్కు మనం ఈడు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయించిన ఈడు వరకు వస్తే అందరికీ సమానమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి, రాజకీయాల్లో ఒక అభ్యర్థిత్వానికి పోటీ చేయడానికి, తర్వాత అనేక రాజకీయ మన హక్కులు ఉంటాయి. సో liberty of thought, belief, expression, and worship. So equality of status and opportunity, and the last one and the most important one, fraternity, without affecting the dignity of the individual and integrity and security of the nation. అంటే అందరి మధ్యలో, ప్రజల మధ్యలో సౌభ్రాతృత్వం అంటే కలిసిమెలిసి ఉండడము, తర్వాత అన్నదమ్ములుగా ఉండడము, లేకపోతే మనం ఈ ఫ్యామిలీలో ఏ విధంగా ఉంటాయో దాన్ని పెంపొందించటం. ఫ్రెటర్నిటీ అంటే ఇది సౌభ్రాతృత్వము పెంపొందించటం. తర్వాత సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించు క్రమంలో దేశం యొక్క రక్షణ, మన దేశ ప్రజల ఐక్యతను మాత్రం పోగొట్టకుండా, దానికి నష్టం వాటిల్లకుండా ప్రజల మధ్యన ఫ్రేటర్నిటీని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుట కొరకు మేము భారత ప్రజలను మేము ఈ రాజ్యాంగ సభలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని అంటే రాయబడిన తర్వాత మన రాజ్యాంగాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పిఎంలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఈ రాజ్యాంగాన్ని మేము ఈ రాజ్యాంగ సభలో రాజ్యాంగ సభ్యులమైన మేము మా ప్రజలకి ఈ రాజ్యాంగాన్ని అడాప్ట్ చేసేయడం. అడాప్ట్ అంటే ఒప్పందం యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఎనాక్ట్ అంటే చట్టాన్ని చేయడం. అడాప్ట్ ఎనాక్ట్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ నవంబర్ 26, 1949. అంటే మన భారత రాజ్యాంగ సభలో ఎప్పుడు ఆమోదించబడిందంటే నవంబర్ 26, నవంబర్ 15 నాడు రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. కానీ అడాప్ట్ ఎప్పుడు చేయబడింది? మన నవంబర్ 26 నాడు. డేట్ ఒకటే, కానీ మన మంత్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు, ఒక సంవత్సరం డిఫరెన్స్. మన తర్వాత ఈ మంత్ డిఫరెంట్. మన జనవరి 26 నాడు అమల్లోకి వచ్చింది, కానీ 26 అదే ఉన్నది, కానీ నవంబర్లో మనకి అడాప్ట్ చేయబడింది. సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనేది మనము భారత రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని ప్రశ్నలు మధ్యన వచ్చినాయి, కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు వచ్చిన మధ్యన భారత రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రవేశిక, దీని పీఠిక నుంచి ప్రవేశిక మీ ఇష్టం ఏ విధంగా దాన్ని పంచుకోవచ్చు.
సో ఈ పీఠిక రాజ్యాంగంలో భాగమా లేకపోతే రాజ్యాంగంలో భిన్నంగా వేరుగా సెపరేట్గా ఉంటుందా అనే దాంట్లో అనేక సార్లు కూడా ఇది మన చర్చించడం దాన్ని విరుద్ధ అభిప్రాయాల విరుద్ధత వైరుధ్యం ఏర్పడింది. కానీ దాని కోర్టులో సామాన్యంగా అన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంది, రాజ్యాంగంలోని భాగమే పీఠిక మరియు మన శీర్షిక అనేది, రాజ్యాంగ శీర్షిక అనేది, ప్రవేశిక అనేది మన రాజ్యాంగంలోని భాగమని చర్చించబడింది. సో ఈ విధంగా మన ప్రియంబులు మన భారత రాజ్యాంగానికి పీఠికగా నిలిచి ఉంది. సో మనం దీన్ని విశ్లేషంగా మన విశ్లేషించినట్లయితే, విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించినట్లయితే, అనలైజ్ చేసినట్టయితే మనకి భారత రాజ్యాంగంలో వివిధ విభాగాల్లో వివిధ చాప్టర్స్లో ఏ విధంగా ఈ రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగ పీఠికలో రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో ఉన్న విషయాలన్నీ చేర్చబడినాయో మనం చూడగలుగుతాం, స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం. నిజానికి కొన్ని ఒక 2-3 అంటే భారత రాజ్యాంగ సభలో కొన్ని చర్చకు వచ్చినాయి. ఫెడరల్ అనేది ఒకరు ఇద్దరు రాజ్యాంగ సభ్యులు ఏదైతే ఉన్నారో మన సభల్లో కూడా పెట్టాలని, సారీ రాజ్యాంగ ప్రైవేట్లోనూ చేర్చాలని. అంటే ఫెడరల్ రాజ్యాంగం సమాఖ్య రాష్ట్రం కదా, సమాఖ్య రాజ్యం కదా మనది. సమాఖ్య రాజ్యం దేన్ని అంటారు, ఒక సావరిన్ స్టేట్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సావరిన్ స్టేట్లు చాలా పెద్ద భూభాగం కలిగి ఉంటాయి, పెద్ద టెరిటరీ కలిగి ఉంటే అందులో పవర్స్ అనేటివి మన ప్రజల యొక్క పవర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో డివైడ్ చేయబడతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వంకి కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలుగా ఏర్పడి రాజ్యాంగ అధికారాలు విభజింపబడ్డాయి. సో అట్లా ఈ సమాఖ్య స్వభావము పీఠిక రావాలని నిజానికి ఒకరిద్దరు రాజ్యాంగ సభ్యులు చేస్తే అవసరం లేదు, మనం యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సమాఖ్యాన్ని పూర్తిగా అని మన రాజ్యాంగం ఉండబోదని కొందరు దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. కాబట్టి సమాఖ్య అనే లక్ష్యం, సమాఖ్య అనే పదము, సమాఖ్యం అనే టర్ము దాంట్లో మన ప్రియంబుల్లో చేర్చబడడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనము భారత రాజ్యాంగాన్ని తెలుగులో కూడా ఈ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు, తెలుగులో కూడా ఈ విధంగా మనము రాయవచ్చు, తర్వాత తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా అది భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో మన శీర్షికలో ముఖ్యంగా నిర్దేశించబడినట్టు భారత రాజ్యాంగము భారతదేశాన్ని ఒక సావరిన్ అంటే సర్వసత్తాక, అంటే ఇతరులచే నియంత్రించబడకుండా, ఇతరుల కంట్రోల్లో లేకుండా, ఇతరులచే పరిపాలించబడకుండా సర్వసత్వాక సావరిన్. సోషలిస్టిక్ అంటే సమసమాజయుతమైన సమసమాజ సిద్ధాంతానికి లోబడి సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. సమసమాజ సిద్ధాంతం సోషలిస్టిక్ అనే టర్మ్ నిజానికి మన మొట్టమొదటి రాజ్యాంగము రాయబడి తర్వాత అడాప్ట్ చేయబడి మన ఎనాక్ట్ చేయబడినప్పుడు లేదు. అసలు సోషలిస్టిక్ అండ్ సెక్యులర్ అనే ముఖ్యమైన పదాలు, సిద్ధాంతాలు మరియు టర్మ్స్ 42వ రాజ్యాంగము సమయంలో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఏర్పడింది. అందులో అవి ప్రియంబులు కూడా వచ్చినాయి. సో సోషలిస్టిక్ అండ్ సెక్యులర్ అంటే లౌకిక, సెక్యులర్ అంటే లౌకిక. సో మన దేశం ఏదైతే ఉందో, భారతదేశం ఏదైతే ఉందో, ఇండియా ఏదైతే ఉందో, ఇట్స్ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్. సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే
నిజానికి కొంచెం సెక్యులర్ అనేది కొంచెం సిద్ధాంతాన్ని కొంచెము లోతుగా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది, వివిధ కోణాల్లో ఆలోచించాలి. సెక్యులర్ అంటే ఒక అర్థం ఏముంది అంటే సర్వ మతాల ఏడ సమభావన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ భావించింది. అంతేకాకుండా ఇంకొక అర్థము నా ఉద్దేశంలో ముఖ్యంగా సెక్యులర్ అర్థం అంటే పారలౌకికము కాదు. పారలౌకికంగా మన రాజ్యాన్ని, మన దేశ ప్రజల్ని, చింతనని ఒక మన 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 సమాజానికి అతీతంగా ఉండే ఒక శక్తి, దైవశక్తి, దేవానికి సంభూతమైన శక్తి మనం పరిపాలించి దాన్ని పౌరలౌకికం అంటారు. దాన్ని లౌకిక రాజ్యము, లౌకిక సిద్ధాంతం ఒప్పుకోదు. సో లౌకికం అంటే ఏది? పారలౌకికత్వాన్ని వ్యతిరేకించడం, మన మన సమాజాన్ని, మన మన భారతదేశ ప్రజలని ఒక మనకి అతీత శక్తి రూల్ చేయకపోవడము, కంట్రోల్ చేయకపోవడము అనేదాన్ని లౌకిక శక్తి, లౌకికము, పారలౌకికం. సో ఈ రెండు అర్థాలు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా మంది లౌకిక రాజ్యాన్ని ఒప్పుకొని అమలు చేసే మన లౌకిక సిద్ధాంతం కలదు. సో సెక్యులర్, సోషలిస్టిక్ అంటే మళ్ళీ అందులో సోషలిస్టిక్ రెండు ఉంటాయి. సారీ, అది కొంచెం స్పష్టత మనము ఏర్పరచుకోవాలి. సోషలిస్టిక్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే ప్రజలచే ఓన్ చేయడం, సొంతము, ప్రజల సొంతమై ఉండేది. సోషలైజేషన్ అంటే సామాజికీకరణ, ప్రజాకీకరణ, ప్రజల సామూహిక ఓనర్షిప్, కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్ అనేది మనకి సోషలిస్ట్ యొక్క అర్థం. సౌమ్యవాదం. అయితే దానికి ఇంకొక మన అర్థం ఏంటి అంటే సామాన్యంగా లోహియా, తర్వాత అంబేద్కర్, దాని తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాజంలోని సంపద అంతా రాజ్యం కిందనే, ప్రభుత్వం కిందనే ఉండాలి అనేది. అయితే అది సోషలిజం. అయితే దానికి కొన్ని మన ఎగ్జంప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, అది వేరు. కానీ ముఖ్యంగా మన భారత రాజ్యాంగము ప్రజలకి సెక్యులర్ రిపబ్లికే కాకుండా, అంటే లౌకికవాద పూర్వకమైన రాజ్యాన్నే కాకుండా సామ్యవాద నిర్మాణం కూడా ఉండాలని చెప్తున్నాను. సామ్యవాదం అంటే ఒక రకమైన అర్థం ఉంది. రాజ్యం కిందనే అన్ని సంపద, అన్ని కంపెనీలు, వ్యవసాయం అవన్నీ ఉండడం. అందులో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, అక్కడక్కడ వివరాల్లో ఇవ్వడం రాజ్యాంగంలో రాయబడింది, అది. కానీ ఆన్ ద హోల్, కానీ మనము ఆఖరికి ఏం చెప్పుకోవాల్సిందంటే భారత రాజ్యాంగము మన భారతదేశం కింద ఉండే ముఖ్యమైనగా రోడ్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్స్, ఇరిగేషన్, ఇవన్నీ భారత ప్రభుత్వం కిందనే ఉన్నాయి. అంటే ప్రజల చేతుల్లో లేకుండా ఉండాలి. ప్రజల చేతుల్లో రాజ్యం చేతిలోనే ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్యాన్ని అమలులో దాన్ని ఏమంటారు? ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు పరిపాలిస్తారు, తర్వాత అమలు చేస్తారు? ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉంటారంటే అధికారులు. ఒకవైపు రాజకీయ కోణం నుంచి రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు, ఇంకోవైపు ఇంకోవైపు మన అధికారులు ఉంటారు, అంటే బ్యూరోక్రాట్స్, అఫీషియల్స్ ఉంటారు. సో ఈ భారత ప్రభుత్వము భారత రాజ్యాంగము ఏమని చెప్పిందంటే భారతదేశంలో ఉన్న సంపద, మన వ్యవసాయ రంగము, మన ఉత్పత్తి సాధనాలు,
తర్వాత పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సాధనాలు, తర్వాత ఇతర అనేక మన ప్రభుత్వం కింద, అంటే కేంద్ర స్థాయిలో అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉండడం, రాష్ట్ర స్థాయిలో అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఇవన్నీ ఉండడము అనేది నిర్దేశించబడింది అన్నట్టు. అయితే సోషలిస్టిక్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్. డెమోక్రాటిక్ అంటే ప్రజలు తమకు తామే పరిపాలించుకోవడము, ప్రజల యొక్క సామూహిక నియంత్రణ ప్రజలందరిపై ఉండడము, ఈ ప్రజలపైన వేరే రాజు కానీ ఇంకో అతని కానీ వేరే రాజు కానీ దూరం నుంచి కానీ దగ్గర నుంచి కానీ మన వేరే ప్రభుత్వం వేరే రాజ్యం కానీ నియంత్రణ కలిగి ఉండదు. డెమోక్రటిక్ అంటే సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్యం. రిపబ్లిక్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పదము. రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటంటే గణతంత్రము. అంటే ప్రజలు ఒక గణంగా వారిపైన వారే నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు, వారే పరిపాలించుకుంటారు, స్వయం గణతంత్రం. సో ముఖ్యంగా మన అమలులో మనం చూసినప్పుడు గణతంత్రము రిపబ్లిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చైనా కూడా రిపబ్లిక్ 1911లో. తర్వాత మన కమ్యూనిస్టులు వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది 1949లో. 1911లో ఏర్పడింది చైనా. మన రాజరికం పోయింది. మంచు డైనాసిటీ అనే డైనాసిటీ ఉండేది. ఆ మంచు డైనాసిటీని తీసేసి గణతంత్రాన్ని రిపబ్లిక్ అని ఏర్పడుతున్నారు. అదేవిధంగా దాన్ని మార్చి, సిద్ధాంతాన్ని మార్చి కమ్యూనిస్టులు మన అధికారంలో 1942లో సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అయింది. సో మనది 1949లో మనది కూడా గణతంత్రమైంది, రిపబ్లిక్ అయింది. సో దీని యొక్క కొంచెం లోతుకు పోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణతంత్రములో రిపబ్లిక్లో సామాన్యంగా రాజ్యాధినేత, అత్యున్నతాధికారులు, అల్టిమేట్ పవర్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో అల్టిమేట్ అధినేత, రాజ్యాంగ నేత ఎన్నుకొనబడతాడు. టర్మ్స్ ఒక టర్మ్కి ఒక 5 సంవత్సరాల టర్మ్స్ కానీ 4 సంవత్సరాల టర్మ్స్ కానీ ఎన్నుకొనబడతారు, ప్రజలతో ఎన్నుకొనబడతారు. ఎందుకంటే ప్రజలు స్వయంగా పరిపాలించుకుంటారు కాబట్టి. స్వయం పరిపాలన అనుకున్నాం కదా మనం. సో ఆయన స్వయం పరిపాలన అమలుకి వచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగ నేత అనే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అతన్ని ఎన్నుకొనబడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకొనబడతారు. అదేవిధంగా శాసనసభలోని సభ్యులందరూ ఎన్నుకొనబడతారు. ఎన్నుకొనబడిన ప్రతినిధులు ఉంటారు. వాళ్ళు శాసనాలు మాటి శాసనాలు చేస్తారు. ఆ శాసనాన్ని అమలు చేయడానికి ఆ శాసనం నుంచి వచ్చే మినిస్టర్స్ దాన్ని శాసనాలు అమలు చేస్తారు. అది అమెరికాలో. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్. ట్రంప్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్, బైడెన్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ 4 years టర్మ్. దాన్ని గణతంత్రం. సో అమెరికన్ రిపబ్లిక్, అమెరికన్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్. ఇక్కడ రాజు ఉంటాడు. మన అమెరికా కూడా బ్రిటన్ కింద, బ్రిటన్ చే పరిపాలించబడింది అన్నట్టు. అమెరికన్ సామ్రాజ్యము బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము అమెరికాను కూడా తన యొక్క మన డొమినియన్గానో లేకపోతే వలస రాజ్యంగా ఉంచుతున్నారు. అదేవిధంగా మన భారతదేశం కూడా ఒక గణతంత్రము, రిపబ్లిక్. అంటే మనకు 1947 నుంచే జరిగింది అనుకోండి. కానీ 1940లో రాజ్యాంగం ఏర్పడింది, 1949లో రాజ్యాంగం అడాప్ట్ చేయబడింది. అప్పటి నుంచి మనకి మన బ్రిటిష్ రాజ్యం నుంచి ఎటువంటి ఒత్తిడి కానీ ఎటువంటి అధికారం కూడా మన పైన ఉండదు. సో మన భారతదేశంలో రాజ్యాధినేత, దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ, would be elected by the people or people's representatives. Election. So
any country in which the head of the state is elected is known as republic. అయితే మరి ఉదాహరణ అంటే అవి ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో మరి ఒక మనం తీసుకుంటాం. కొన్ని స్కాండినేవియన్ దేశాలు స్వీడన్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా. తర్వాత యూకే కూడా, యూకే అందులో మరి ఇంకా రాజరికం ఉంది కదా. మరి అంటే నిజానికి రాజరికమే, కానీ రాజ్యాధినేత కానీ వీళ్ళందరూ వారసత్వ పరంగా వారసత్వ పద్ధతిలో వాళ్ళు దేశాధినేతలుగా వస్తున్నారు. అంటే ఏ కారణం వల్లనో వాళ్ళకి రాజరికం పైన నమ్మకం వల్లనో ఇంకా నమ్మకం వల్లనో యూకేలో రాజ్యాధినేత చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ నాట్ ఎలక్టెడ్. ఇప్పటికీ ఒకవైపు మన అధికారాలు లేని నామమాత్రమైన రాజరికం యూకేలో ఉంది, కానీ ప్రజాస్వామ్యం ఉంది. ఎట్లా అంటే ది పార్లమెంట్ మెంబర్స్, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అండ్ హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ వాళ్ళు డెమోక్రాటిక్ పద్ధతిలో ఎన్నుకొనబడతారు. అది ప్రజాస్వామ్యం. అంటే వాళ్ళు రాజరికాన్ని పూర్తిగా తీసేయకుండా, అక్కడ మన పాత కొట్లు పడేయకుండా రాజరికాన్ని ఒక నామమాత్రంగా ఉంచారు. అదేవిధంగా కొన్ని దేశాలలో అంటే ప్రజాస్వామ్య దేశాలు అనేటవి, కానీ రాజరికాన్ని ఒక నామమాత్రం ఇక్కడ ఉంచుకున్నారు. కొన్ని మన స్కాండినేవియన్ యూరోపియన్ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో అది ఉంచుకున్నారు. కానీ అంత మాత్రం అక్కడ రాజరికం ఉందని కాదు, ప్రజాస్వామ్యము లేదని కాదు. అక్కడ బ్రిటన్లో కానీ కొన్ని స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ కానీ రాజరికం ఉన్నా కూడా అక్కడ ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ అనేది నిజంగా రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే దాని అర్థం ఉంది అంటే పార్లమెంటు చట్టాలు చేసి, శాసనాలు చేసి, విధానాలు రూపొందించి ఈ రాజ్యాంగ ఇది రాజు ఏదో వాళ్ళ యొక్క అప్రూవల్ పొందుతున్నాడు. అంతవరకు ఒక అప్రూవల్ కోసం. నిజానికి ఏమవుతుంది, చాలాసార్లు ఆ పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలకి మన మినిస్ట్రీస్ చేసిన పార్లమెంట్ కంట్రోల్ చేయబడే మినిస్ట్రీస్ చేసిన విధానాలను ఈ రాజ్యాధినేత మన ఆమోదము తెలపవలసి ఉంటుంది. సో కానీ మనది ఇంకా ప్యూర్ అన్నట్టు. అమెరికా ఉన్న తర్వాత ఇండియా ప్యూర్ రిపబ్లిక్స్ అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ అక్కడ యూకేలో కొన్ని స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో రాజ్యాధినేత నామమాత్రంగా ఉంటాడు. అదేవిధంగా నామమాత్రం ఇంటికనే ఉంటాడు. సో రాజ్యాధినేత ఎన్నుకొనబడాడు, కానీ రాజ్యాంగాన్ని రాజులు ఇంపార్టెంట్ శాసించేది, శాసనాలు చేసేది, అమలు చేసేది మన రాజును వారసత్వంగా వచ్చిన ఒక రాజును నామమాత్రంగా ఉంచే విధంగా ఈ పార్లమెంట్ మాత్రమే మన అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ ద్వారానే అమెరికాలో కానీ తర్వాత ఇండియాలో కానీ పార్లమెంట్ ద్వారానే ఏర్పాటు చేయబడ్డ మన మంత్రి మండలి, క్యాబినెట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ఉంటుంది. ఆ క్యాబినెట్ సామాన్యంగా రూల్ చేస్తుంది. సో నిజానికి అమెరికాని ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది. అంత మాత్రాన మన పార్లమెంటు ఉండదని కదా, అక్కడ ఉంటుంది. కానీ ప్రెసిడెంట్ కొన్ని సమాన అధికారాలు ఉంటారు. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అక్కడ ఈ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది. దానికి భిన్నంగా ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఆ పార్లమెంట్ ప్రభుత్వం మన ప్రెసిడెంట్ యొక్క అది కూడా మన అధికారాలు కూడా అక్కడ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన భారత రాజ్యాంగంలో కూడా మన రాజ్యాధినేత ఏదైతే ఉన్నాడో, రాజ్యాంగనేత ఎన్నుకొనబడమే కాకుండా పార్లమెంటు సభ్యులు, రాజ్యసభ తర్వాత మన లోక్సభ సభ్యులు ప్రజలచే ఎన్నుకొనబడతారు. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ అనేది మన మినిస్ట్రీస్ని ఉంటారు. ఒక అమెరికాకు మనకి భేదం ఏంటంటే ఇది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పూర్తిగా స్వాతంత్రంగా ఉంటాడు. ప్రతిరోజు ఈ కాంగ్రెస్కి కట్టుబడి ఉంటాడు అన్నట్టు. అంతేకాకుండా ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత, అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత
తన యొక్క మినిస్టర్స్ని కూడా పార్లమెంట్ ఏది చెప్తే అది చేయరు. ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే ఉన్నాడో తన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని మినిస్టర్స్గా, అక్కడ సెక్రటరీ అంటారు, మనం మినిస్టర్స్ అంటారు, మినిస్టర్స్ని చూజ్ చేసుకుంటాం. అది అంటే దాని అర్థము అమెరికన్ పార్లమెంట్లో ఉన్న సెనెట్ కానీ, తర్వాత ఇంకా వేరే హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సభ్యులు కానక్కర్లేదు, తన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని మినిస్టర్స్గా ఏర్పడుతుంది. కొంచెం భేదంగా మన దేశంలో ఏంటంటే పార్లమెంటు ప్రభుత్వం, మనకు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం, పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది వాడు మంత్రిమండలి, రాష్ట్ర దేశ స్థాయిలో ప్రధానమంత్రి మరి మంత్రిమండలి, రాష్ట్ర స్థాయిలో మన చీఫ్ మినిస్టర్ మరియు మంత్రిమండలి కానీ ఈ పార్లమెంట్కి రోజు రోజు అనుగుణంగా ఉండవచ్చు, రోజు రోజు బాధ్యత వహించాలి. ఏదన్నా సమస్య వచ్చినా మన ఏంటిది దేశ స్థాయిలో, యూనియన్ స్థాయిలో మన పార్లమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు, రాజ్యసభ లోక్సభ కానీ ఎప్పుడైనా కూడా అనుమానం వచ్చినప్పుడు కానీ మన విశ్వాసం కోరుకొని మన ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందంటే ఆ మంత్రిమండలిపై, ఆ చీఫ్ మినిస్టర్పై కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్పై కానీ అవిశ్వాసం వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస తీర్మానం చేసి దాన్ని తీసివేయించాలి, తోసిపుచ్చాలి, మొత్తం తీసేయచ్చు ఆ అధికారం. అయితే ఆ పద్ధతి ఏంటంటే అమెరికాలో చాలా సందర్భాల్లో ఉండదు, కానీ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి, మనకి పార్లమెంటరీ రిపబ్లిక్ కాబట్టి మనకి పార్లమెంట్ ఎప్పటికీ తన కన్నుసన్నల్లో ఈ మినిస్ట్రీస్ని ఎంచుకుంటారు. సో ఈ విధంగా రిపబ్లిక్ అనేది మనము సోషలిస్టిక్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అమెరికా మరియు ఇండియా ఈ నామమాత్రం కూడా రాజరికాన్ని ఉంచుకోలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఒకవేళ వాళ్ళు నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కనుక మన వరల్డ్ వార్ టూ కనుక వాళ్ళు బలంగా ఉండి తర్వాత బలహీన పడకపోతే వాళ్ళు కూడా మనం ఇంకా బాగా అధికారాన్ని కంట్రోల్ చెలాయించి ఇక్కడ కూడా మన బ్రిటిష్ రాణి కనుక నామమాత్రంగా ఉంటుంది. మీరు భారతీయులు బాగా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని పార్లమెంటరీ సభ్యులని అనుకుంటారు అనేదేమో, కానీ అదృష్టవశాత్తు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో చాలా బలహీనపడిపోగా మన భారతీయులకి నాయకులు డిమాండ్ చేసిన విధంగా చాలా ఏది అడిగితే అది ఇవ్వవలసి వచ్చింది. లేకపోతే మన భారతదేశము ఆ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మన బ్రిటిష్ అనుగుణంగా సహాయం చేయబోయేది. తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మన భారతీయ సైన్యాన్ని పంపుతుంది. అంటే కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే చెప్తున్నాను. ఏ సందర్భంలో మన భారత రాజ్యాంగం రాయబడింది, అమలులోకి వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మన భారత ప్యూర్ గణతంత్రం, ఏ విధంగా అమెరికన్ దేశము ప్యూర్ గణతంత్రం, ప్యూర్ అమెరికన్ అంటే ముఖ్యంగా ఇందులో రాజరికము, రాజులు నామమాత్రంగా కూడా ఉండరు, సో ఈ విధంగా మన ప్రైవేశిక అనేది మీరు ఇప్పుడు మీ చర్చల ద్వారా నేర్చుకున్నారు. ఈ చర్చల నేను ఈ లెక్చర్ ద్వారా నేర్చుకుంటే మన ప్రైవేశికలో ఉండే ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయో వాటికి సైద్ధాంతిక పూర్వరంగము, బ్యాక్గ్రౌండ్, మన ఐడియాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ విధంగా ఉన్నదో మీకు మన బ్రాడ్గా తెలిసిపోయింది అన్నాడు. నామమాత్రంగా కూడా రాజరికం ఉంటుంది. మన భారత రాజ్యాంగ మన పార్లమెంట్లోని అందరూ ఎన్నుకొనబడతారు, రాజ్యసభలోని అందరూ ఎన్నుకొనబడతారు. ఈ వివరాలకు పోతుంది. సో సావరిన్, సోషలిస్టిక్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అనేది అర్థం చేసుకుంటాం. అయితే ఈ విధంగా ఏర్పాటైన, ఈ విధంగా రూపొందించబడిన ప్రైవేశిక పీఠిక ఏదైతే ఉందో, నిజానికి మనం కొన్ని పత్రికలు అంటే ఇతర దేశాలలో ఇతర ప్రజలు చేసుకున్న రూపొందించుకున్న రాజ్యాంగంలో ప్రవేశికలకి కొంచెము భిన్నంగా ఉంటుంది. మన రాజ్యాంగ పీఠ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది చాలా ఒక పొయిటిక్ ఫామ్లో ఉంటుంది.
We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic secular republic and to secure to all its citizens justice, economic, social and political, liberty of thought, expression, belief and worship, so on. ఒక పొయిటిక్ ఫామ్లో ఉంది, ఒక కవితా రూపంలో ఉంది మన రాజ్యాంగ పీఠిక, రాజ్యాంగ శీర్షిక, రాజ్యాంగ శీర్షిక ప్రవేశిక. శీర్షికని హెడ్డింగ్ అంటాము. మా హెడ్డింగ్ ఒక బుక్లో మధ్య మధ్యన కూడా రావచ్చు, కానీ ప్రవేశిక మాత్రం ఫస్ట్లే వస్తుంది. పుస్తకం కానీ రాజ్యాంగం కానీ ప్రవేశిక అనాలా, లేకపోతే ఏమన్నా ఇప్పుడే చెప్తుంది కదా పీఠిక అనాలి. సో ఒక పొయిటిక్ ఫామ్లో ఉండడం అనేది మన రాజ్యాంగ పీఠిక యొక్క ప్రత్యేకత. ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే కొన్ని రాజ్యాంగంలో చాలా పెద్దగా పీఠిక రాస్తారు, అది బాగుండదు, అంత పెద్ద టూ మచ్ ఉంటుంది. అది ముఖ్యంగా చైనా రాజ్యాంగంలో ఉన్న పీఠిక మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. నిజంగా పీఠిక కానీ మన అంత పెద్దగా ఉండకూడదు. సో మన రాజ్యాంగం యొక్క ప్రత్యేకత చిన్నగా ఒక పేజీలో పేజీకి తక్కువనే వస్తుంది. తర్వాత అమెరికన్ రాజ్యాంగ పీఠిక ఏదైతే చాలా చిన్న ఉంటుంది, అంటే ఈ మనదానంతా కూడా ఉండవు, పూర్తి చిన్నగా ఉంటే కూడా రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలన్నీ అందులో ప్రతిబింబించవు. సో మన రాజ్యాంగం ఎట్లుందంటే కొంచెం చిన్నగా ఉన్నా కూడా, అంటే చైనా యొక్క చైనా రాజ్యాంగం యొక్క పీఠిక కంటే చిన్నగా ఉంది, కానీ మన అంత చిన్నగా లేదు. ఏది అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో పీఠిక ఉంది, పైఠిక ఉంది అని అందులో చాలా చిన్నవి, అంత చిన్నవి లేకుండా రాజ్యాంగం యొక్క ఆశయాలు అందులో మనకి మన అన్ని వచ్చేటట్టు మన రాజ్యాంగ పీఠిక ఉందండి. ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే కొన్ని రాజ్యాంగాల్లో అసలు పీఠిక ఉండనే ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగపూర్, మాల్దీవ్స్, వాళ్ళకి రాజ్యాంగంలో పీఠిక లేనిది. సో ఈ విధంగా మన రాజ్యాంగం యొక్క ప్రవేశిక మరియు రాజ్యాంగం యొక్క పీఠిక కొన్ని ప్రత్యేకత ఉంటుంది. పొయిటిక్ ఫామ్లో ఉంది, తర్వాత అంత పెద్దగా లేదు. ఇది చైనా యొక్క పీఠిక వల్ల రాజ్యాంగ పీఠిక లేక అంత అమెరికా రాజ్యాంగ పీఠిక యొక్క పీఠిక ఉన్నట్టు చిన్నగా లేదు. సో మన రాజ్యాంగ పీఠిక ఎట్లా ఉందో తెలుసుకున్నారు. కొంచెం మళ్ళీ వెనక్కి పోయి మనం సమీక్షించుకుంటే భారత రాజ్యాంగ పీఠికకు బేసిస్ ఏంటి అంటే మన ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం ఎట్లా ఉండాలి అని ఎట్లా ఉండాలని నిర్ధారించబడి ఒక ప్రవేశిక అనేది ఒక రిజల్యూషన్, ఒక తీర్మానం ద్వారా శ్రీలమానం ఏర్పాటు చేయింది. ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ చెప్పుకున్నాం కదా, అది డిసెంబర్ 1946. అంటే రాజ్యాంగ రచన మన ప్రారంభం కాకముందే మన రాజ్యాంగం ఇలా ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ ఏది మన రాజ్యాంగం రచనలో ముఖ్యుడైన నెహ్రూ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు. ఇది మన ప్రియంబుల్ రాయడానికి కూడా నిజానికి బేసిస్ అయింది రాజ్యాంగ ఆశయాలు. అయితే ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ కూడా మొట్టమొదలు రాజ్యాంగ సభ ఆమోదించింది. దానికి మన నెహ్రూ ప్రతిపాదించాడు, ఇంటి ప్రవేశపెట్టాడు. మన పురుషోత్తం టండన్ దాస్ దాన్ని సెకండ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత రాజ్యాంగ సభ ఆ తీర్మానాన్ని దాన్ని అడాప్ట్ చేసింది. అడాప్ట్ చేసిన తర్వాత రాజ్యాంగ రచన అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది. సో ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ చూడండి, మళ్ళా డిఫరెంట్గా ఖచ్చితమైన పదాలు, ఖచ్చితమైన టర్మ్స్, పదకోశంలో
రాజ్యాంగ పీఠికలో చేర్చబడింది. సో మన రాజ్యాంగ పీఠిక అనేది రాజ్యాంగ ఆశయాలు, రాజ్యాంగ మన ఆబ్జెక్టివ్స్, రిజల్యూషన్ అనుగుణంగా ఉన్నాయన్న. అదేవిధంగా అవర్ పీఠిక యొక్క ముఖ్యమైన ఇదేంటంటే మన సావరెన్ డెమోక్రాటిక్, సావరెన్ సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అంటే వీటన్నిటి అర్థంలో ఈ విధంగా రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకొని మనకు మాము ఇచ్చుకొని ఈ రాజ్యాన్ని ఇచ్చుకొని ఈ రాజ్యాంగము ఉంచుకోవడం, ముఖ్యంగా ఈ రాజ్యాంగంలోని పౌరులందరికీ, అంటే పౌరులు అంటే ప్రజలు, పౌరులు అంటే మన ఓటు వేసేవాళ్ళు ఇట్లా అర్థం వస్తుంది. రాజ్యాంగ ప్రజలకి ఈ విధంగా ఈ మన లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్ అంటే మనకి నిజానికి ఈ లిబర్టీ అనేది నిజానికి ఎక్కడ ఉందంటే అమెరికా మన లాకు మన ఇతరుల సిద్ధాంతకర్తల నుంచి వచ్చిందన్న. ఇది ఉదారవాద దాని నుంచి. దానికి కొంతవరకు మన మన సోషలిస్టిక్ థింకర్స్ అయిన మార్క్స్ యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంది. కానీ ఈ ఉదారవాద, వ్యక్తి శ్రేయవాద సిద్ధాంతకర్తలది ఎక్కువ మన ప్రభావం ఉంది. సో జస్టిస్, లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ. ఆ స్వేచ్ఛ, సామాజిక స్వేచ్ఛ మరియు భావ అంటే మత స్వేచ్ఛ, తర్వాత భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ. భావ ప్రకటన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రాజకీయ రంగంలో కాదు, ఆర్థిక రంగంలో, సామాజిక రంగంలో కాదు, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంది. తర్వాత ఎందుకంటే మనకి మొట్టమొదట్లో కూడా అనేక రాజ్యాంగ రచన సంబంధంలో అనేక మతాలు ఉన్నాయి, మన పౌరులు ఉన్నారు. సో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, మత అవలంబన స్వేచ్ఛ అంటే ఎవరైనా ఆధారపడుతున్నారు. సో జస్టిస్, లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, తర్వాత ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. కుల, మత భేద, లింగ వివక్ష లేకుండా ఈక్వాలిటీ, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాటస్, హోదాలో సమానత్వం, స్టాటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్త్రీలు, పురుషులకి సమాన అవకాశాలు ఉండాలి. అన్ని మతాల వాళ్ళకి సమాన అవకాశాలు ఉండాలి. ముఖ్యంగా అందుకోసము ఒకవేళ కనుక మనకి అంటే రాజ్యాంగంలో మనం పోతుంటే చూస్తాం, సమాన అవకాశాలు అంటే సమాన అవకాశాలు కలిగించినప్పుడు మనం రాజ్యాంగంలో ఇంకా వేరే అంశాలను చర్చించినప్పుడు మనం చూస్తాం అన్నట్టు. ఏంటంటే సమాన అవకాశాలు కాకుంటే వీళ్ళు చాలా వెనుకబడిన వాళ్ళు కొన్ని హోదాలని, కొన్ని అవకాశాలను ఇచ్చినప్పుడు అవి వెనుకబడిన తరగతులు, సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులు, వెనుకబడిన ప్రజలు అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోలేరు, ఆ అవకాశాలని ఉపయోగించుకోలేరు. అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని ఎగ్జామ్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు కూడా జరిగింది, ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ప్రత్యేక సందర్భంలో ప్రత్యేక కారణాల వల్ల ఏ ప్రజలైతే సమాన అవకాశాలని అందిపుచ్చుకోలేరో, ఉపయోగించుకోలేరో ఆ ప్రజలకి నిజంగా రిజర్వేషన్స్, ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని రిజర్వేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి మన భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే కమిషన్స్ రాజ్యాంగం దాన్ని కొన్ని విధానాలు చేసింది. ఆ విధానాలను అమలుపరచే కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేసింది. ఉదాహరణకి మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ఉంది. ఆ కమిషన్ ద్వారా, రాజ్యాంగం ద్వారా, కమిషన్ ద్వారా నిజానికి అందరికీ సరి అయిన అవకాశాలను ఇవ్వడం జరిగింది. అది మీరు చూస్తే వివక్ష ఉన్నట్టే. అంటే మీ కింది కుల, మీది కుల డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయంటే మరి ఎస్సీ ఎస్టీలు చాలా వెనుకబడుతున్నారు.
అవకాశాలు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు దానికి దగ్గర రాలేరు, అవి ఉపయోగించుకోలేరు, అవి అందిపుచ్చుకోలేరు. కాబట్టి సమానత్వంలో కూడా సమానత్వాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సమాన సందర్భాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సో మన అంబేద్కర్లు మన ఇతరులు మనం వాదించిన ప్రకారము రిజర్వేషన్ ద్వారా పూర్తిగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళని వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇస్తూ సమాన ఆపర్చునిటీస్ కలిగేటువంటి ఆ విధంగా మన అమలైన విషయాలన్నీ మన రాజ్యాంగ పీఠికలో కూడా. సో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఫ్రెడ్ అండ్ ప్రమోట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ మన రాజ్యాంగం ఎట్లా ఉంటుందంటే అందరి వృద్ధన సౌభ్రాతృత్యం పెంపొందించుటకు, సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుటకు ఈ రాజ్యాంగం మనకు ప్రజలకు మేము భారత ప్రజలకు మేము అందరికీ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది, మాకు మేమే ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇది కానీ సౌభ్రాతృత్వం కానీ మరియు మీద కలిగిన స్వేచ్ఛ కానీ అమలు జరిగే సమయంలో ప్రజలు పౌరులు వాటిని అందిపుచ్చుకునే సమయంలో, ఎంజాయ్ చేసే సమయంలో, సందర్భంలో భారత జాతికి నేషన్, ఇండియన్ నేషన్, భారత జాతికి ఆ రక్షణకు భంగం కలగకూడదు, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రిటీ, ఐక్యతకి భంగం కలగకూడదు అనేది కూడా నిర్దేశించబడింది. ఈ విధంగా మన భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రవేశిక ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా ఉంది. మన భారత రాజ్యాంగంలోని ఆశయాలన్నీ కలిగి ఉన్నది, ఇమిడించుకొని ఉన్నది. తర్వాత కొన్ని ఇదివరకు చర్చించిన కొన్ని ప్రత్యేకతలు కూడా కలిగిందని మనకు చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ এই পোনপটীয়া পাঠদান অনুষ্ঠানলৈ মই মৰমী গোস্বামীয়ে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে সমাজ বিজ্ঞানত গুণগত গৱেষণা পদ্ধতি। পাঠৰ আৰম্ভণিতে আমি আলোচনা কৰিম গুণগত গৱেষণাৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ বিৱৰ্তন। ঊনবিংশ আৰু বিংশ শতিকাৰ সাংস্কৃতিক নৃতত্ব, ব্যাখ্যাত্মক সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাত গুণগত গৱেষণাৰ জন্ম হৈছিলে। গুণগত গৱেষণাই জীৱনৰ সেই দিশসমূহৰ অনুসন্ধান কৰে যিবোৰ পৰিমাণগত বা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণৰ বাবে উপযোগী নহয়। গুণগত গৱেষণা কৌশলৰ প্ৰকৃতি অতি বৈচিত্ৰ্যময় আৰু আকৰ্ষণীয়। গুণগত গৱেষণা বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেয়েহে ইয়াত সেইবিলাক তথ্য সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি আৰু কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক ভিন্ন প্ৰকাৰৰ, আৰু ইয়াত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা জটিল ধাৰণা আৰু কাৰ্যকলাপৰ এক সমন্বয় ঘটোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই দিশৰ পৰা আমি গুণগত গৱেষণাক বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহিত তথ্যৰ এক জটিল ধাৰণা আৰু ক্ৰিয়াকলাপ বুলি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। এই গুণগত গৱেষণা ব্যক্তিৰ বিষয়ে গভীৰ তথ্য আহৰণৰ এক পন্থা। আমি ইয়াক এনেকুৱা এটা পন্থা যে ইয়াৰ যোগেদি আমি এই গুণগত গৱেষণাৰ যোগেদি এগৰাকী ব্যক্তি বা সমাজৰ একোটা নিৰ্ধাৰিত দিশৰ বিষয়ে আমি গভীৰভাৱে তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইয়াক পৰিমাণগত গৱেষণাৰ লগত তুলনা কৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাম পৰিমাণগত গৱেষণাত আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে কম বিশদ তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আমাৰ পৰিমাণগত গৱেষণাত প্ৰকৃততে কোনো পৰিস্থিতিত কিয় কোনো এটা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ আমি সবিশেষ বিচাৰ নকৰোঁ। বিচাৰ নকৰি আমি কেৱল মানুহে কি কৰে সেই বিষয়ত বা এজন সমাজত কি ঘটিছে, কি সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়ে আমি বৰ্ণনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী হওঁ। কিন্তু আমি ইয়াৰ বিপৰীতে গুণগত গৱেষণা হৈছে এনে এক গৱেষণা, ইয়াত আমি সেই বিষয়বিলাকক গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁ আৰু ই হৈছে এনে এক সামাজিক অনুসন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়া যি মানুহৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকে বাস কৰা জগতখনৰ ব্যাখ্যা বা তাৰ অৰ্থ বুজি পোৱাত বা বিভিন্ন সামাজিক পৰিস্থিতিক বুজি পোৱাত আমাক সহায় কৰে। আৰু সেই দিশৰ পৰা আমি গুণগত গৱেষণাক এক গভীৰ আৰু এটা বৰ্ণনাত্মক দিশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি এইখিনিতে আহোঁ গুণগত গৱেষণাই আমাৰ গুণগত গৱেষণাৰ লক্ষ্য কি। যে গুণগত গৱেষণাৰ যদি লক্ষ্যবিলাক আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম গুণগত গৱেষণাই আমাক বিষয়বস্তু এটাক বা আমি যিটো অধ্যয়নৰ বাবে লোৱা গৱেষণাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন বিষয়বস্তুক গভীৰ অধ্যয়নত আমাক সহায় কৰে। আৰু এই গুণগত গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুৰ বা তাৰ বিষয়টো কি বা তাৰ পৰিসৰৰ বাবে চিন্তা নকৰি পৰিঘটনাটোৰ সংগঠনৰ বা কি কাৰণত সেই বিশেষ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ পৰিঘটনাটোৰ সংঘটনৰ আঁৰৰ কাৰণটো বিচাৰাতহে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৰ্থাৎ এই দিশৰ পৰা আমি গুণগত গৱেষণাৰ দ্বিতীয় লক্ষ্য হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুণগত গৱেষণাই সামাজিক পৰিঘটনা এটাৰ সংগঠনৰ আঁৰৰ কাৰণ বিচাৰি উলিওৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। তৃতীয়তে, গুণগত গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যসমূহক আমি কেইবাটাও স্তৰত বিস্তৃত হৈ থকা দেখিব পাৰোঁ। প্ৰথমে মেক্ৰ' স্পেক্ট্ৰামত হ'ব পাৰে বা ই গাঁথনিগত বা পদ্ধতিগত বিষয়তো বিস্তৃত হৈ থাকিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াক আমি যেতিয়া গুণগত গৱেষণা এটা আমি সংগঠিত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন স্তৰত এই গৱেষণা কাৰ্য সংগঠিত হ'ব পাৰে। যে মই উল্লেখ কৰাৰ দৰে ই মাইক্ৰ' হ'ব পাৰে, মেক্ৰ' স্পেক্ট্ৰাম হ'ব পাৰে, গাঁথনিগত হ'ব পাৰে বা পদ্ধতিগত বিষয়ৰ ওপৰত ই বিস্তৃত হ'ব পাৰে। চতুৰ্থতে,
আমি গুণগত গৱেষণাৰ আমি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যক যদি আমি বিবেচনা কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম গুণগত গৱেষণাই কোনো এটা বিষয়ৰ সত্যাসত্য পৰ্যালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এটা নতুন তথ্যৰ আৱিষ্কাৰ বা অন্বেষণ কৰাতহে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যে আমি গুণগত গৱেষণা যেতিয়া আমি এটা কৰিবলৈ হাতত লওঁ তেতিয়া ইয়াত আমাৰ সদায় উদ্দেশ্য হৈছে যে প্ৰতিষ্ঠিত এটা দিশৰ আমি সেইটো সত্য নে অসত্য তাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাৰ সেই বিষয়ৰ সেই নিৰ্ধাৰিত বিষয়ত আমি নতুন আৱিষ্কাৰ বা নতুন অন্বেষণ কৰাৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে গুণগত গৱেষণাৰ যোনটো দ্বাৰা আমি নতুন অধ্যয়নৰ দ্বাৰা জ্ঞাত তথ্যৰ বহুত অজ্ঞাত দিশ উন্মোচন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ অৰ্থাৎ গুণগত গৱেষণাৰ নতুন অধ্যয়নে জ্ঞাত তথ্যৰ আমি ইতিমধ্যে জনা বিভিন্ন তথ্যৰ বহুত লগত জড়িত হৈ থকা বহুত অজ্ঞাত দিশ উন্মোচন কৰাত আমাক সহায় কৰে আৰু এই গৱেষণাৰ আন এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে যে এই গৱেষণাই মানুহৰ আচৰণ দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ অনুভৱ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল ভিত্তিত ক্ৰিয়াশীল হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহক অন্বেষণ কৰে যে তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্ধাৰিত আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰাতকৈ সেই আচৰণ তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ অনুভৱ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা সেইবিলাকৰ অন্তৰালত ক্ৰিয়াশীল হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহ এই গৱেষণাই অন্বেষণ কৰে আৰু সেইকাৰণে গুণগত গৱেষণাই অভিজ্ঞতাৰ অৰ্থ বিবেচনা কৰি জীৱন জগতৰ এক বৰ্ণনা দাঙি ধৰে বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি গুণগত গৱেষণাৰ লক্ষ্য কি বুলি ক'লে আমি যদি উত্তৰ দিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ এটাই উত্তৰ হ'ব যে গুণগত গৱেষণাই অভিজ্ঞতাৰ যে আমাৰ সামাজিক অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ অৰ্থসমূহ বিবেচনা কৰি বিশ্লেষণ কৰি আমাৰ জীৱন আৰু জগতৰ এক বৰ্ণনা দাঙি ধৰে আৰু এই দিশৰ পৰাই গুণগত গৱেষণা হৈছে এক বৰ্ণনাত্মক গৱেষণা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি এই গুণগত গৱেষণা কি বা এই গুণগত গৱেষণাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত এই গৱেষণা সম্পৰ্কত এটা শুদ্ধ ধাৰণা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি গুণগত গৱেষণাৰ ইতিহাস আমি বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব এতিয়া এই ইতিহাস বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দেখিবলৈ পাম যে সমাজ বিজ্ঞানত গুণগত গৱেষণাৰ এক প্ৰাণবন্ত ইতিহাস আছে যে এই ইতিহাস বা এই ঐতিহাসিক গতিপথ যদি আমি অনুসন্ধান কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম এই গতিপথত কেইটামান নিৰ্ধাৰিত পৰম্পৰা সংযুক্ত হৈ আছে আৰু এই সংযুক্ত হৈ থকা পৰম্পৰাবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিলেহে গুণগত গৱেষণাৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰিম এতিয়া এই পৰম্পৰাসমূহ কি এই পৰম্পৰাসমূহ প্ৰথমে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব মানৱ নৃতত্ব যোনটো হিউমেন যাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে হিউমেন এন্থ্ৰলজি দ্বিতীয়টো হৈছে পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞান যাক ইক'লজিকেল চাইক'লজি বুলি কোৱা হয় তৃতীয়তে হৈছে হলিষ্টিক নৃতত্ব যোনটো সামগ্ৰিক নৃতত্ব চতুৰ্থতে হৈছে জ্ঞানমূলক নৃতত্ব আৰু পঞ্চমতে হৈছে যোগাযোগৰ নৃতত্ব আৰু শেষত হৈছে প্ৰতীকী পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াবাদ যে অথবা প্ৰতীকী আন্তঃক্ৰিয়াবাদ এই পৰম্পৰাকেইটাৰ যোগেদিয়েই গুণগত গৱেষণাৰ যোনটো ঐতিহাসিক গতি পথ অগ্ৰসৰ হৈছিল এতিয়া আমি এই নিৰ্ধাৰিত পৰম্পৰাবিলাকৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে যে ইয়াৰ প্ৰথম হৈছে মানৱ নৃতত্ব যোনটো আমি কওঁ হিউমেন এন্থ্ৰগ্ৰাফি কি
এই হিউমেন এন্থ্ৰগ্ৰাফি হৈছে আমাৰ গুণগত গৱেষণাৰ সেইটো দিশ বা সেইটো পৰম্পৰা যিটো দিশে মানুহক সাংস্কৃতিক সত্তা হিচাপে অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ এই দিশৰ পৰা আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম, আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানৱ নেতৃত্ব যোনটো হিউমেন এন্থ্ৰলজি হৈছে মানুহক সাংস্কৃতিক সত্তা হিচাপে অধ্যয়ন কৰা গুণগত গৱেষণাৰ এটা পৰম্পৰা। ইয়াত বিভিন্ন সময়, স্থান আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত সাংস্কৃতিক আৰ্হিসমূহ অৰ্থাৎ মডেলসমূহ বা পেৰাডিমবিলাক কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে, তাক কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা হয়, তাৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়, সেই দিশবিলাকত ইয়াক অধ্যয়ন কৰা হয়। যে হিউমেন এন্থ্ৰগ্ৰাফিত আমি সেই দিশবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ। এতিয়া আৰু ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে এই পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত যিসকল নৃতাত্ত্বিক আছিলে, সেইসকলে ব্যক্তিৰ স্বাভাৱিক আচৰণৰ যিটো পৰিসৰ বা সামাজিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে কেনেধৰণে সামঞ্জস্য স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা চলায়, এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰচেষ্টা চলায়। আৰু জনসাধাৰণৰ সাংস্কৃতিক আচৰণ আৰু প্ৰকাশভংগীসমূহ সমসাময়িক বিশ্লেষণ আৰু ঐতিহাসিক পুনৰ্গঠন দুয়োটাৰ জৰিয়তেই পৰীক্ষা কৰা হয়। যে এই যোনটো হিউমেন এন্থ্ৰগ্ৰাফিয়ে কি কৰে যে আমাৰ যোনটো জনসাধাৰণ বা জনগোষ্ঠীৰ যোনটো সাংস্কৃতিক আচৰণ, প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰে নিৰ্ধাৰিত সাংস্কৃতিক আচৰণ আছে, তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত প্ৰকাশভংগী আছে, আৰু সেই প্ৰকাশভংগী বা সেই সাংস্কৃতিক আচৰণসমূহ সমসাময়িক বিশ্লেষণ বা আমি যোনটো কণ্টেম্পৰেৰী এনালাইচিছ আৰু ঐতিহাসিক দিশৰ পৰা কেনেকৈ পুনৰ্গঠন হৈ আহিছে, সেই দুয়োটা দিশৰে ইয়াত বিশ্লেষণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত সমসাময়িক বিশ্লেষণ আৰু ঐতিহাসিক পুনৰ্গঠনৰ পৰীক্ষণ, এই দুয়োটা দিশেই হলিষ্টিক নৃতত্বৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তাৰ লগতে এই নৃতাত্ত্বিকসকলে ব্যক্তিৰ আচৰণৰ যি সামাজিক গতিপথ আৰু ইয়াৰ বিৱৰ্তনৰ চূড়ান্ত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰে, যে কেনেধৰণে ইয়াৰ ব্যক্তিৰ সামাজিক আচৰণসমূহৰ কেনেদৰে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটে তাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰে। আৰু এই পদ্ধতিয়ে এইটোৰ ওপৰত কয় যে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকে যেতিয়া এই পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন চলাবলৈ যায়, গুণগত গৱেষণা কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া সাধাৰণতে তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সামগ্ৰীসমূহ যেনে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰে, যেনে আৰ্কাইভৰ পৰা আনে, এই গৱেষণা কৰিবলৈ যাওঁতে সাক্ষাৎকাৰ লয়, পৰ্যবেক্ষণ কৰে, প্ৰশ্নাৱলী পদ্ধতি লয়, শিল্পকৰ্ম বা ছপা বা অছপা মাধ্যম, ইণ্টাৰনেট আদি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা এই পৰম্পৰাত গুণগত গৱেষণা পৰিচালনা কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয়। এতিয়া আমি আহোঁ দ্বিতীয় পৰম্পৰালৈ। দ্বিতীয় পৰম্পৰা হৈছে যোনটো ইক'লজিকেল চাইক'লজি, অসমীয়াত কোৱা হয় পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞান। পৰিৱেশ মনোবৈজ্ঞানিকসকলে মানুহৰ আচৰণ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে, যে পৰস্পৰ যোনটো আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতা আছে, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু ৰাখে আৰু কেনেধৰণৰ নিৰ্ভৰশীলতা আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰে। আৰু এই পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞানীৰ সকলৰ ভিতৰত যদি আমি নাম উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব ৰজাৰ ৱাৰ্কাৰ, হাৰ্বাৰ্ট ৰাইট, বা তেওঁলোকৰ কেনচাছ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ যিসকল সহযোগী আছিলে, তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞানে প্ৰকাশ লাভ কৰিছিলে। আৰু এই পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞানীসকলে কি কৰে যে মানুহৰ আচৰণ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত থকা যোনটো সম্পৰ্কৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু ৰাখে। আৰু তেওঁলোকৰ মতে যে মানুহৰ আচৰণ আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে এটা বিষয়ভিত্তিক দিশ থাকে, যি ব্যক্তিৰ আচৰণক প্ৰভাৱ পেলায়। অৰ্থাৎ মানুহে যি আচৰণ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ পৰে, আৰু অৰ্থাৎ তাৰ পাৰিভাষিক পৰিৱেশীয় এটা প্ৰভাৱ পৰে, আৰু তাৰ ফলতে ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে।
আৰু সাধাৰণতে কি কৰা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি গৱেষণাৰ দিশৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইক'লজিকেল মনোবিজ্ঞানত কিছুমান বিশেষ পৰিৱেশৰ ভিতৰত সংগঠিত হোৱা যে নিৰ্ধাৰিত আচৰণৰ যোনটো আৰ্হি বা মডেল কেনেধৰণৰ আচৰণ হ'ব পাৰে সেই মডেল সম্পৰ্কে ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আচৰণৰ পৰিৱেশীয় বিশ্লেষণ কৰে যে এটা আমি যেতিয়া প্ৰিডিকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ যে এটা নিৰ্ধাৰিত পৰিৱেশত এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ কেনে হ'ব পাৰে সেই কথাটো আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁতে এই ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱেশীয় মনোবিজ্ঞানীয় পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আহিলে যে আমাৰ তৃতীয় পৰম্পৰা হৈছে যাক আমি কি বুলি কওঁ সামগ্ৰিক নৃতত্ব। সামগ্ৰিক নৃতত্ব যোনটো হলিষ্টিক এন্থ্ৰগ্ৰাফি। হলিষ্টিক এন্থ্ৰগ্ৰাফি হৈছে সামাজিক নৃতাত্ত্বিক এই পৰম্পৰাৰ বিশ্বাসী যিসকল সামাজিক নৃতত্ববিদ আছিলে তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে সাংস্কৃতিক গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এটা সমাজৰ যোনটো সংবদ্ধ সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সংবদ্ধ গোটৰ দলীয় সংস্কৃতি অধ্যয়ন কৰে। যে আগৰটোত আমি ইক'লজিকেল চাইক'লজিত ব্যক্তিগত আচৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে কিন্তু সামগ্ৰিক যোনখিনি হলিষ্টিক এন্থ্ৰগ্ৰাফিয়ে কি কৰে যে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে সামগ্ৰিক সাংস্কৃতিক গৱেষণাত গুৰুত্ব দি বিভিন্ন সমাজৰ যোনবিলাক সংবদ্ধ গোটৰ দলীয় সাংস্কৃতিক অধ্যয়নত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকে কয় যে জীৱনৰ পৃথক অংশই সামগ্ৰিকভাৱে গোটটোৰ বাবে এক সুসংহত সাংস্কৃতিক জীৱন শৈলী গঢ়ি তোলে আৰু এই জীৱন শৈলী যে এটা নিৰ্ধাৰিত সমাজৰ নিৰ্ধাৰিত অংশৰ জীৱন শৈলী কেনেকৈ সমাজ জীৱনৰ প্ৰভাৱত কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আৰু এই সামগ্ৰিক নৃতত্ববাদীসকলে গোটৰ জীৱনৰ যোনটো দলীয় জীৱন তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ সম্প্ৰদায় জীৱনত যি সংহতি প্ৰদৰ্শন কৰে যে দলীয়ভাৱে যিবিলাক বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশিত হয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক জীৱনত যি সংহতি প্ৰদৰ্শন কৰে সেই সংহতিক তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিবলৈ বা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন গৱেষণা কাৰ্যবিলাক সংগঠিত কৰে। এতিয়া আমি আহোঁ সামগ্ৰিক নৃতাত্ত্বিক দিশটো পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আহিলে যে যোগাযোগ নৃতাত্ত্বিক হৈছে এন্থ্ৰগ্ৰাফি অফ কমিউনিকেশ্যন। ইংৰাজীত কোৱা হয় এন্থ্ৰগ্ৰাফি অফ কমিউনিকেশ্যন। এই এন্থ্ৰগ্ৰাফি অফ কমিউনিকেশ্যনে কি কৰে যে এই সামগ্ৰিক নৃতাত্ত্বিকসকলে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে এই দিশটোৰ আলোচনা কৰে। এতিয়া আমি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে যোগাযোগ ইয়াত আমাৰ কি কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে আমাৰ আৰু এটা ৰোগ আছে সেইটো হৈছে কগনিটিভ এন্থ্ৰলজি। কগনিটিভ এন্থ্ৰলজিটো হৈছে যে আমি কগনিটিভ এন্থ্ৰপলজি হৈছে জ্ঞানমূলক নৃতত্ব। জ্ঞানমূলক নৃতত্ব হৈছে সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰছ কালচাৰেল প্ৰেক্ষাপটত মানুহৰ জ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া। আমি আগৰটোত কি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ যে প্ৰথমে আমি পৰিৱেশীয় যোনটো মনোবিজ্ঞানত আমি চালোঁ পৰিৱেশ আৰু ব্যক্তিৰ আচৰণৰ সংযোগত যিটো সামাজিক আচৰণ পৰিচালিত হয় তাক বিশ্লেষণ কৰা তাক বৰ্ণনা কৰা বা কেনেধৰণৰ মডেল কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰ ভৱিষ্যতবাণী সম্পৰ্কে আমি মত প্ৰকাশ কৰোঁ। সামগ্ৰিক নৃতাত্ত্বিকত আমি কি কৰোঁ সমাজক এটা সংবদ্ধ গোট হিচাপে ধৰি লৈ পেলাই আমি তাৰ কেনেকৈ সেই গোটবিলাকে একোটা সাংস্কৃতিক জীৱন শৈলী গঢ়ি তোলে বা তাত গঢ়ি তোলাত অৰিহণা যোগায় সেইবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। সেইবিলাকে সাম্প্ৰদায়িক জীৱনৰ সংহতি কেনেকৈ স্থাপন হয় সেইবিলাক দিশৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু এতিয়া জ্ঞানমূলক নৃতত্বত আমি হৈছে সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰছ কালচাৰেল প্ৰেক্ষাপটত মানুহৰ জ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। এই জ্ঞানমূলক নৃতত্বক আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু আৰু জ্ঞানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অনুসন্ধান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই নৃতত্বৰ দ্বাৰা আমি
জ্ঞানৰ বিষয়বস্তুক যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেধৰণে এই জ্ঞানৰ যোনটো ৰিজনিং প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ৰিজনিং প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংগঠিত হয় সেই দিশটোত ইয়াত অনুসন্ধান কৰা হয়। আৰু এই জ্ঞানমূলক নৃতত্বৰ মূল পথ প্ৰদৰ্শক আছিলে ৱাৰ্ড গুডেনাফ আৰু চাৰ্লছ ফেকে। তেওঁলোকে বিশেষকৈ ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰা বহুত পৰিমাণে তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰাৰ বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু এই নৃতত্ববিদসকলে দলৰ যোনবিলাক বা গোটৰ দলীয় সদস্যসকলে সাংস্কৃতিক জ্ঞানক একত্ৰিত আৰু চিনাক্তকৰণৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ লগতে সেই জ্ঞানক তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰীসকললৈ কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰে তাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰো অনুসন্ধান কৰে। অৰ্থাৎ আমি জ্ঞানমূলক নৃতত্বত আমি বিশেষকৈ আমি সাংস্কৃতিক দিশটোৰ লগত আমাৰ জ্ঞানৰ অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো বা ক্ৰছ কালচাৰেল প্ৰেক্ষাপটত আমি মানুহৰ জ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু ইয়াতে আমি ভাষা বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ আছে ইয়াত। আৰু এই পৰম্পৰাত সাংস্কৃতিক জ্ঞানক একত্ৰিত কৰা কেনেকৈ একত্ৰিত হয় বা চিনাক্তকৰণৰ বাবে কি প্ৰচেষ্টা কৰা হয় আৰু এই জ্ঞানক আমি উত্তৰাধিকাৰীসকললৈ কেনেকৈ প্ৰেৰণ হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ বিষয়েও ইয়াত অনুসন্ধান কৰা হয়। আৰু সেয়েহে এই পৰম্পৰাত যেতিয়া গুণগত গৱেষণা পৰিচালিত কৰিবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া তথ্যসমূহ সাধাৰণতে সাক্ষাৎকাৰ বা আনুষ্ঠানিক বিবেচনাৰ জৰিয়তে যোনবিলাক শব্দ বাক্য গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদি দিশবিলাকৰ ওপৰত ইয়াত বিশেষভাৱে এই পৰম্পৰাত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এতিয়া আমি আহোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰম্পৰালৈ, যাক কোৱা হয় যে এইটোক এন্থ্ৰগ্ৰাফি অফ কমিউনিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়, যোগাযোগমূলক নৃতাত্ত্বিক বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আমি ইয়াতে সাধাৰণতে ইয়াত তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰাৰ বিশ্বাসী সমাজ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে মৌখিক আৰু অমৌখিক আচৰণৰ বেছিভাৱেই আমাৰ সাংস্কৃতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত, যদিও ইয়াৰ গাঁথনিগত দিশটোৰ বিষয়ে আমি অজ্ঞাত। আমি ইয়াৰ গাঁথনিগত দিশটো আমি যদি নাজানো তথাপিও তেওঁলোকে এটা কথা বিশ্বাস কৰে যে মৌখিক আৰু অমৌখিকভাৱে আমি যিবিলাক আচৰণ কৰোঁ, ভাৰ্বেল বা নন ভাৰ্বেল আমাৰ আচৰণবিলাকৰ মূলতে আছে আমাৰ সংস্কৃতি, অৰ্থাৎ এইবিলাক সাংস্কৃতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত। আৰু ইয়াতে যে এই যোগাযোগৰ নৃতাত্ত্বিকতা হৈছে সেয়েহে কোনো বিশেষ সংস্কৃতি বা সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ যি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰথা বিশ্বাসসমূহক বহল প্ৰেক্ষাপটৰ ভিতৰত বিশ্লেষণ কৰা, যে ইয়াৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যিবিলাক লোক আছে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক সাংস্কৃতিক প্ৰথা আছে, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে, সেইবিলাক বা যোগাযোগৰ যোনবিলাক এটা সম্প্ৰদায়ৰ লগত আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ যোগাযোগৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকক ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰা হয়। আৰু তেওঁলোকে এই যোগাযোগ নৃতাত্ত্বিকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশব্দ আছে। কেতিয়াবা কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত কথনৰ নৃতাত্ত্বিকতা বুলি কয়, কিছুমানে ইয়াক মাইক্ৰ' এন্থ্ৰগ্ৰাফি বা গঠনমূলক নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰতিশব্দ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু তেওঁলোকে যে এই পৰম্পৰাৰ বিশ্বাসী সমাজ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে বা তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে গোটসমূহৰ সামষ্টিক সমাজৰ দিশসমূহক ক্ষুদ্ৰ সমাজ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰক্ৰিয়াই প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই পৰম্পৰাই সেই দিশবিলাক কিনো প্ৰভাৱ পেলায় যে সামষ্টিক মেক্ৰ' সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশসমূহে যোনটো মাইক্ৰ' দিশটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায় বা ক্ষুদ্ৰ দিশটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায় সেই দিশটোৰ ওপৰত এই পৰম্পৰাই বিশ্লেষণ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ প্ৰতীকী পাৰস্পৰিক আন্তঃক্ৰিয়াবাদ বা যাক আমি চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি কওঁ। যে গুণগত গৱেষণাৰ এই পৰম্পৰা আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কেতিয়াবা ইয়াক আন্তঃক্ৰিয়াবাদ বা কেতিয়াবা আমি পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াবাদ বুলিও আমি ইয়াক কওঁ। আৰু ইয়াৰ এই দৃষ্টিভংগীটোৱে সামাজিক যোগাযোগৰ প্ৰক্ৰিয়াত মানুহে যে আমি আগৰটোত
সামাজিক যোগাযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কিন্তু এই সামাজিক যোগাযোগৰ সাধাৰণতে প্ৰতীকী সদায় প্ৰতীকী হয়, যে প্ৰতীকী অৰ্থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, যে সামাজিক যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াত মানুহে যি প্ৰতীকী অৰ্থ আৰোপ কৰে, সেই প্ৰতীকী অৰ্থসমূহৰ বিশ্লেষণৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন, যে আমাৰ চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যন পৰম্পৰাই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আৰু এই গুণগত তথ্যৰ বিশ্লেষণত সাধাৰণতে আমাৰ যোনটো পাৰ্টিচিপেটৰী পৰ্যবেক্ষণ, মুকলি সাক্ষাৎকাৰ, জীৱন ইতিহাস, আমাৰ যোনটো লাইফ হিষ্ট্ৰী, বায়'লজি, ফিল্ড ষ্টাডি বা চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান কেনেধৰণে হয়, সেই দিশবিলাকক বিশ্লেষণ কৰি এই গুণগত গৱেষণা পৰম্পৰাই সাধাৰণতে গৱেষণা কাৰ্য চলাব বিচাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মূল কৌশলবিলাকৰ ভিতৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ, যোনটো পাৰ্টিচিপেটৰী অবজাৰভেশ্যন বা আমি যাক কওঁ অংশগ্ৰহণমূলক পৰ্যবেক্ষণ বা মুকলি সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে, জীৱন ইতিহাস হ'ব পাৰে, আত্মজীৱনী হ'ব পাৰে, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হ'ব পাৰে, চিঠি পত্ৰ আদি যিবিলাক আদান প্ৰদান হয় সেইবিলাকৰ বিশ্লেষণ কৰি পেলাই আমি এই গুণগত গৱেষণা আমি সংগঠিত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ যে গুণগত গৱেষণাৰ যি আমি পৰম্পৰাবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, সেই পৰম্পৰাবিলাকৰ কিন্তু আমি যদি ধাৰণা এটা সুস্থ ধাৰণা আমি লাভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, যে এই গুণগত গৱেষণা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে সংগঠিত হৈছিলে, আৰু সেই পৰ্যায়বিলাকক বিশ্লেষণ কৰিলেহে আমি আগতে উল্লেখ কৰা গুণগত গৱেষণাৰ যি পৰম্পৰাসমূহৰ এটা শুদ্ধ ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া যদি আমি সেয়েহে আমি এতিয়া এই পৰ্যায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু এই পৰ্যায়সমূহক বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদে মূলতঃ 8টা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিছে। ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে পৰম্পৰাগত পৰ্যায়, দ্বিতীয়টো হৈছে আধুনিকতাবাদী পৰ্যায়, তাৰপিছত তৃতীয়টো হৈছে অস্পষ্ট ধাৰণাসমূহৰ পৰ্যায়, চতুৰ্থ হৈছে প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ পৰ্যায়, তাৰপিছত আহিল উত্তৰ আধুনিক পৰ্যায়, উত্তৰ পৰীক্ষণ অনুসন্ধান পৰ্যায়, পদ্ধতিগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰ্যায়, আৰু সৰ্বশেষ আৰু বৰ্তমান চলি থকা পৰ্যায়টো হৈছে ভগ্ন ভৱিষ্যত পৰ্যায়। এতিয়া আমি এই দিশবিলাকৰ বিষয়ে বা এই 8টা পৰ্যায়ৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে যদি আমি ক'ব লগা হয়, তেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে পৰম্পৰাগত পৰ্যায়। যে গুণগত গৱেষণাৰ প্ৰথম পৰ্যায়টোক যদি আমি সময়ৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰিবলৈ চাওঁ, তেতিয়া এই পৰ্যায়ৰ বিস্তৃতি হৈছে 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৰ্যন্ত। এই পৰ্যায়ত সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত গৱেষকসকলে যিসকল লোকৰ ওপৰত গৱেষণা চলাইছিলে, সেই গৱেষণাবিলাক কি আছিলে, কেনেধৰণৰ আছিলে, যে গৱেষণাত যিসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিলে সেই লোকসকল আছিল প্ৰকৃততে সভ্য সমাজৰ বাবে অপৰিচিত ব্যক্তিসকল। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যে তেওঁলোকে সেই ব্যক্তিসকলৰ মাজত থাকি ফিল্ড ষ্টাডিৰ যোগেদি তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল, আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছিলে। তেওঁলোকৰ মাজত থাকিছিলে গৱেষকজন, থাকি লৈ পেলাই সেই পিছপৰা বা যিখিনি সভ্য সমাজৰ বাবে অপৰিচিত ব্যক্তি আছিল, সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত সাধাৰণতে গৱেষণা কৰা হৈছিলে। আৰু এই পৰ্যায়ৰ গৱেষকসকলে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, যে সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ওপৰতে, বিশেষকৈ পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰতেই গৱেষণা কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি দিবলৈ চাওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব 1914-15 আৰু 1917-18 চনত নিউগিনি আৰু ট্ৰব্ৰিয়াণ্ডত দ্বীপপুঞ্জত মালিনিস্কই কোৰিয়াৰ জনগোষ্ঠীৰ বা দ্বীপপুঞ্জৰ যোনখিনি পিছপৰা জনগোষ্ঠী আছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিছিলে, কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, তেওঁলোকৰ বিষয়ে এক ব্যক্তিনিষ্ঠ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছিলে। এইটো এটা আমি তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হিচাপে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ।
আৰু এই কাৰণে যে এই সময়ছোৱাত যে এই লোকসকলে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে অধ্যয়ন, যিহেতু এজন গৱেষকে নিজৰ দিশৰ পৰাই তেওঁলোকে গৱেষণা কাৰ্য চলাইছিলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ধ্যান ধাৰণা বা তেওঁলোকৰ নিজস্ব পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলে, গতিকে এই বিৱৰণীসমূহত পক্ষপাতিত্ব আৰু বৈষম্যৰ কিছু প্ৰভাৱ দেখা গৈছিলে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদিও এই বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বৰ কিছু প্ৰভাৱ আমি তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তথাপি ইয়াত বিজ্ঞান আৰু বস্তুনিষ্ঠতাৰ নিশ্চয়তা আছিলে, যে তাত বস্তুনিষ্ঠতা নাই বা বিজ্ঞানসন্মত নহয় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এই পৰ্যায়ৰ গৱেষকসকলে সেইকাৰণে লিখনিসমূহৰ বিষয়ৰ যোনটো বৈধতা, তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা, তাৰ বস্তুনিষ্ঠতা ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু এই গৱেষকসকলক সেই সময়ত কি বুলি কোৱা হৈছিলে, ৰেনাল্ডো ৰাচৌডোণ্ডাৰ দৰে পণ্ডিতে সেই সময়ছোৱাত এই গুণগত গৱেষকসকলক অকলশৰীয়া নৃতাত্ত্বিক বুলি ব্যাখ্যা কৰিছিলে, যে তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে যিহেতু তেওঁলোকৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে, গতিকে তেওঁলোকক অকলশৰীয়া, যে লোন এনথ্ৰপলজিষ্ট বুলি তেওঁলোকক ব্যাখ্যা কৰা হৈছিলে। কিন্তু এই সময়ত যিখিনি গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি যদি মন্তব্য কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম সেই সময়ৰ গৱেষণাৰ বস্তুবোৰ আছিলে সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত শিল্পকৰ্মৰ দৰে কোনো পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰৱণতা নথকা ঐতিহাসিক সামাজিক তথ্য বুলি ধৰি লোৱা হৈছিলে, যে অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে শ্ব'কেচিং কৰিছিলে, যে সেইখিনি বিষয়বস্তুসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ কোনো প্ৰৱণতা নাছিলে, যেনেকৈ এটা ঐতিহাসিক বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে সংগৃহীত তথ্যবিলাক উপস্থাপন কৰিছিলে। গতিকে এইখিনি হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়, যোনটোক আমি কি বুলি ক'লো, পৰম্পৰাগত পৰ্যায়। এতিয়া আমি আহোঁ যে গুণগত গৱেষণাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়, যিটো পৰ্যায় কোৱা হয় আধুনিকতাবাদী পৰ্যায়, বা এইটোক সোণালী পৰ্যায় বুলিও কোৱা হয়। যে সোণালী পৰ্যায় কিয়? যে পৰিমাণগত, যে এই সময়ছোৱাত গুণগত গৱেষণাৰ এই পৰ্যায়টোক আমি যে ইয়াৰ বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম 1950 চন, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় 1970 চন পৰ্যন্ত গুণগত গৱেষণাৰ যি বিকাশৰ যিটো পৰ্যায়, সেই পৰ্যায়টোৱেই হৈছে আধুনিকতাবাদী বা সোণালী পৰ্যায়। আৰু এই পৰ্যায়টোত কি কৰা হৈছে, গুণগত আমি নামৰ পৰাই জানিছোঁ যে এইটো হৈছে গুণগত গৱেষণাৰ এক সোণালী যুগ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই পৰ্যায়ত গুণগত গৱেষণাত আমি এটা কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যে গুণগত গৱেষণাত পৰিমাণগত গৱেষণাৰ দৰে অধিক, যে আমি আগতেই কৈছোঁ যে পৰিমাণগত যোনটো আমি কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ অধিক সংগঠিত। আৰু এই পৰ্যায়ত কি দেখা গৈছিলে, যে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ দৰে গুণগত গৱেষণাক এই পৰ্যায়টোক কি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিলে, অধিক সংগঠিত কৰা, ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰাৰ এটা প্ৰৱণতাই এই সময়ছোৱাত গঢ় লৈ উঠিছিলে। আৰু এই সময়ত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে আধুনিক যোনসকল নৃতাত্ত্বিক বা সমাজ বিজ্ঞানিক গৱেষকসকলে গুণগত গৱেষণাৰ গঠনক অধিক গ্ৰহণযোগ্য ৰূপ দিবৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছিল, যাতে এই গৱেষণা অধিক গ্ৰহণযোগ্য হয়, সেই দিশটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে গৱেষণা কাৰ্য সংগঠিত কৰিছিলে। আৰু সাধাৰণতে এই সময়ত যিবিলাক গৱেষণা হৈছিলে, সেই গৱেষণাবিলাকৰ যদি আমি প্ৰকৃতি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম সামাজিক অপৰাধ, সামাজিক বিচ্যুতি, সামাজিক অনুকূলতা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনবিলাক সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সমূহক গুণগত গৱেষণাৰ পদ্ধতিসমূহৰ সঠিক প্ৰয়োগৰ যোগেদি বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিলে। আৰু এই সময়ছোৱাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আগতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ইয়াক পৰিমাণগত গৱেষণাৰ দৰে যিহেতু ইয়াক অধিক সংগঠিত কৰিব বিচাৰিছিলে, সেইদৰে ইয়াতে কি কৰিছিল, যে পৰিমাণগত আৰু গুণগত গৱেষণাৰ পদ্ধতিসমূহৰ এক সংমিশ্ৰণ এই পৰ্যায়ৰ গৱেষণা প্ৰণালীত আমি দেখিবলৈ পাওঁ।
আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, এই গৱেষণাবিলাকত যিদৰে পৰ্যবেক্ষণ আছিলে সেইদৰে পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণবিলাককো ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই সময়ছোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিবিলাক আছিলে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি, পৰিঘটনা যোনটো ফেনলজিকেল চায়েন্স বা ফেনলজি, এইবিলাক সমালোচনাত্মক তথ্য, নাৰীবাদ দৰে যোনবিলাক ব্যাখ্যাত্মক দৃষ্টিভংগী সেই সময়তে সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু সাধাৰণতে যে এই দৃষ্টিভংগীবিলাকে যে সমাজৰ যিবিলাক শোষিত নিষ্পেষিত বা নিম্ন শ্ৰেণীৰ যোনবিলাক লোক আছিলে, সেই শ্ৰেণীৰ সপক্ষে এই দৃষ্টিভংগীবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গুণগত গৱেষণাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত দি ডিস্কভাৰী অফ গ্ৰাউণ্ডেড থিয়ৰী যোনটো সেইদৰে যিবিলাক কিতাপ প্ৰকাশ হৈছিলে, সেই কিতাপবিলাকতে আমি এই দৃষ্টিভংগী বা এই পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এটা কথা যে এই সময়ছোৱাৰ বিষয়ত যদি আমি ক'ব লগা হয়, এইখিনি হৈছে সোণালী অধ্যায়। এই সময়ৰ পদ্ধতিগত হিচাপে গুণগত গৱেষণাৰ হৈছিলে যে পৰিমাণগত আৰু গুণগত গৱেষণা পদ্ধতিৰ এটা সংমিশ্ৰণ হৈছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়, যাক কি বুলি কোৱা হয় যে অস্পষ্ট ধাৰাসমূহৰ পৰ্যায়। আৰু ইয়াৰ বিস্তৃতি কাল হৈছে 1970 চনৰ পৰা 1986 চনলৈকে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এই সময়ছোৱাত গুণগত গৱেষণাৰ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত কি এটা পৰিৱৰ্তন আহিছিলে, ইয়াৰ পেৰাডাইমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াৰ মডেলৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াৰ পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে আমি পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, বা এই পদ্ধতিসমূহ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠিছিলে। আৰু এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে এই সময়ছোৱাতে কি হৈছিল যে আমি আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে যোনবিলাক চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যনিজিম, সংগঠনবাদ, যোনটো কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম থিয়ৰী, স্বাভাৱিক অনুসন্ধান, নেচাৰ ষ্টাডি এনকুৱাৰী, সমালোচনাত্মক যোনটো মূলক সমাজ বিজ্ঞান, তেনেধৰণে পজিটিভিষ্ট যোনটো দৃশ্যবাদ বুলি কোৱা হয়, উত্তৰ দৃশ্যবাদ, পোষ্ট পজিটিভিজিম, পৰিঘটনা বিজ্ঞান, নব্য মাৰ্ক্সবাদ, গঠনবাদ, নাৰীবাদ, এই তত্ত্বসমূহ আগতে যিখিনি বিকাশ হৈছিল এইখিনিত বেছি সক্ৰিয় হৈ উঠিছিলে। যে সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দিশবিলাকৰ এক সক্ৰিয় প্ৰকাশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই গৱেষণাত ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰয়োগমূলক গুণগত গৱেষণাই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে। যে এই সময়ছোৱাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই সময়ৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে অস্পষ্ট ধাৰাৰ যোনটো পৰ্যায়, সেই পৰ্যায়টোত প্ৰয়োগমূলক দিশটো বিশেষভাৱে বা আমি আগতে বৰ্ণনাত্মক আছিলে, ইয়াৰ প্ৰয়োগমূলক আৰু ব্যৱহাৰিক দিশটোৱে বেছিকৈ গা কৰি উঠিছিলে। আৰু এই প্ৰয়োগমূলক গৱেষণাৰ পদ্ধতিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহৰ এটা বাবে বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। সেই পদ্ধতিবিলাকৰ ভিতৰত গ্ৰাউণ্ডেড থিয়ৰী ব্যৱহাৰ হৈছিলে, কেছ ষ্টাডি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি, ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা যোনটো একশ্যন ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয়, ক্লিনিকেল গৱেষণা পদ্ধতি আদি পদ্ধতি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে। আৰু সেই বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণৰ এক পৰিসৰৰ ক্ষেত্ৰত এক পৰিসৰ যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা তথ্য চিত্ৰ পদ্ধতি লয় আৰু গৱেষণাৰ তথ্যৰ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ যে সেইবিলাক আমি তথ্য চিত্ৰৰ আকাৰো প্ৰকাশ কৰিছিলে বিশ্লেষণক। আৰু তেনেধৰণে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভিন্ন যোনবিলাক নতুন ব্যৱহাৰিক পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ হৈছিল। আৰু আন এটা কথা, এই সময়ত তথ্য বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত যে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ যিটো সম্ভাৱনা, সেই সম্ভাৱনাটো উপলব্ধি কৰা হৈছিলে। আৰু এই সময়ছোৱাত এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, এই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে আমি দেখিছিলোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান আৰু মানৱ বিজ্ঞান যোনটো আমি হিউমেন চায়েন্সবিলাকৰ ভিতৰত মাজৰ যোনটো সীমাটো অস্পষ্ট হৈ পৰিছিলে। আগতে দুটা পলাৰাইজ হৈ আছিলে যে এই সময়ৰ বিজ্ঞানীসকলে পূৰ্বতে যিবিলাক মানৱীয় বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে সংৰক্ষিত তত্ত্ব আছিলে, পদ্ধতি আছিলে, ধাৰণা আছিলে, সেই দিশবিলাককো সমাজ বিজ্ঞানত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপেই আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে সমাজ বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় বিজ্ঞানৰ মাজৰ যোনটো পাৰ্থক্যৰ সীমাৰেখাডাল এই পৰ্যায়ত অস্পষ্ট হৈ পৰিছিলে।
এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ পৰ্যায়। প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ পৰ্যায়টোৰ কথা যদি কওঁ যে আমি এইটো আগৰ চনটোত আমি ক'লোঁ যে আগত কৈছোঁ যে 1970 চনৰ পৰা 86 চনলৈকে এই 86 চনৰ পিছত অৰ্থাৎ 80ৰ মাজৰ ভাগৰ পৰাই আমি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ পৰ্যায়টো আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া এই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে যে আমি এই সময়ছোৱাত আমি যদি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য চাওঁ, এই গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক চাওঁ যে এই সময়ছোৱাত চিন্তনধৰ্মী আৰু সমালোচনাত্মক গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সমালোচনাত্মক আৰু চিন্তনধৰ্মী গৱেষণাৰ এই কালছোৱাত সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই সময়ছোৱাতে জাতি, শ্ৰেণী, লিংগ, জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় যিবিলাক আমাৰ স্পৰ্শকাতৰ সমাজৰ ক্ষেত্ৰসমূহ আছিলে সেই ক্ষেত্ৰবিলাকত যথেষ্ট গৱেষণাৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰা হৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে নাৰীবাদী আৰু বৰ্ণ আৰু জাতিগত চিন্তাধাৰাৰ নেতৃত্বত গৱেষণাই এক নতুন গতি লাভ কৰিছিলে, যে বিশেষকৈ এই জাতি, শ্ৰেণী, লিংগ, জনগোষ্ঠী এইবিলাক অতি স্পৰ্শকাতৰ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰা হৈছিলে। আৰু বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত আমি নাৰীবাদী আৰু যোনটো জাতিগত চিন্তাৰ আধাৰত এই দিশকেইটাত নতুন গতি লাভ কৰিছিলে আমাৰ গুণগত গৱেষণাই। আৰু এইখিনিতে যে তেওঁলোকে এই কালছোৱাতে গুণগত গৱেষণাই বাস্তৱ সত্য পদ্ধতি বা প্ৰতিনিধিত্ব তথ্যৰ এইবিলাক যে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত এই দিশবিলাক, যে সেই দিশবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে নতুন নতুন মডেলৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। যে এই গৱেষণাৰ যে আৰু সেই সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এই কালছোৱাত বস্তুনিষ্ঠতা, নিৰ্ভৰযোগ্যতা বা বৈধতাৰ সম্পৰ্কত যিটো আগৰ মতামতবিলাক আছিলে সেই মতামতবিলাকক লৈ পেলাই কি হৈছিল যে এটা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। যে নতুন গৱেষণাৰ যিবিলাক ধাৰা আছিলে, যে যোনবিলাক আমাৰ কি কৰা হৈছিলে যে বস্তুনিষ্ঠতা আছিলে, নিৰ্ভৰযোগ্যতা সম্পৰ্কত বা বৈধতা সম্পৰ্কৰ পূৰ্ব পৰ্যায়বিলাকত আমাৰ যিবিলাক গতানুগতিক ধাৰণা আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰা হৈছিলে। ফলত এক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু বিশেষ কৰি যে প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যে এই গৱেষণাবিলাকত প্ৰতিনিধিত্বৰ এটা সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুণগত গৱেষণাৰ মূল্যায়নৰ উপযুক্ত উপায় হিচাপে গ্ৰহণ কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া যিবিলাক আমাৰ বৈধতা আছিলে, বস্তুনিষ্ঠতা হোৱাৰ কাৰণে আচলতে সেই অস্থিৰ এটা পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি হৈছিল, যে সেইকাৰণে এইটো সংকটৰ পৰ্যায় বুলি কোৱা হয়। যে আগতে যিখিনি কথা কোৱা হৈছিলে এইখিনি বৈধতা, এনেকুৱা বস্তুনিষ্ঠতা আছে বা তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা আছে বুলি যিবিলাক ক্ষেত্ৰত দাবী তোলা হৈছিলে সেইবিলাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়, যে সেইখিনি হৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হৈছে উত্তৰ পৰীক্ষণৰ পৰ্যায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উত্তৰ আধুনিক যুগৰ যোনটো পৰ্যায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এই এক পৰীক্ষামূলক আৰু নব্য নৃতাত্ত্বিকৰ পৰ্যায় বুলি ক'ব পাৰোঁ। যে এই উত্তৰ আধুনিক পৰ্যায়টো গুণগত গৱেষণাৰ এই পঞ্চম যোনটো স্তৰ, এইটোক উত্তৰ আধুনিক পৰ্যায় বুলি কোৱা হয়। আৰু ই পৰীক্ষামূলক আৰু নব্য নৃতাত্ত্বিক এটা নতুন দিশৰে, যে আমাৰ যোনটো পৰম্পৰাগত যোনটো নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আছিলে তাতকে এই দিশৰ গৱেষণাবিলাক বেলেগ আছিলে। ইয়াৰ বিস্তৃতি আছিলে 1990 চনৰ পৰা 95 চন পৰ্যন্ত। আৰু এই সময়ছোৱাত পূৰ্বৰ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক গৱেষণা সংক্ৰান্তৰ যিবিলাক সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা হৈছিলে সেই সংকটসমূহৰ সমাধান বিচাৰি উলিয়াবলৈ মূলতঃ এই পৰ্যায়সমূহত প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে। আৰু এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা বিভিন্ন জ্ঞান তত্ত্বৰ সৈতে নৃতাত্ত্বিক ৰচনাৰ নতুন পদ্ধতিৰ সংযোজন কৰা হৈছিলে, যে যোনটো ইপিষ্টমলজি, যে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধানৰ বাবে কিছুমান ইপিষ্টমলজি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। আৰু তাত নৃতাত্ত্বিক ৰচনাৰ নতুন পদ্ধতি
যে আমি কেনেকৈ নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কৰিম সেইবিলাকক নতুন এটা ৰূপ দিয়া হৈছিলে আৰু সাধাৰণতে এইখিনিতে অংশগ্ৰহণমূলক ক্ৰিয়াত্মক আৰু প্ৰভাৱমূলক গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে পাৰ্টিচিপেটৰী ৰিচাৰ্চ একশ্যন ৰিচাৰ্চ আদিৰ দৰে প্ৰভাৱমূলক গৱেষণাৰ দৰে এই সময়ত গৱেষণাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু নৃতাত্ত্বিক লেখনিৰ এটা উদ্ভাৱনীমূলক পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে যে উদ্ভাৱনী যে আগতে এজন পৰ্যবেক্ষকে নিজে গৈ পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে আৰু তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ ভিত্তিক বৰ্ণনা পৰম্পৰাগত নৃতাত্ত্বিকত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে এই ইয়াতে এটা নতুন দৃষ্টিভংগীৰে নৃতাত্ত্বিক লেখনিসমূহ বা ৰচনাসমূহ উপস্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে পূৰ্বৰ যোনটো অকলশৰীয়া পৰ্যবেক্ষণ লোন অবজাৰ্ভাৰৰ যোনটো ধাৰণা আছিলে সেই ধাৰণাটো দূৰ কৰা হৈছিলে ইয়াতে সাধাৰণতে পৰিস্থিতি নিৰ্দিষ্ট আৰু স্থানীয়কৃত তত্ত্ব মানে প্ৰৱৰ্তনৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এই কোৱা হৈছিল যে নৃতাত্ত্বিক লেখনিবিলাকত তেওঁলোক সমাজৰ পৰা যিসকল লোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে সেই লোকৰ সকলৰ পৰা আঁতৰি থাকি তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে যে কোনো এটা গৱেষণাৰ এটা ব্যক্তিনিষ্ঠ বৰ্ণনা তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে অংশগ্ৰহণমূলক ক্ৰিয়াত্মক প্ৰভাৱমূলক গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে এই প্ৰকাৰৰ গৱেষণাবিলাকে আমাৰ গুণগত গৱেষণাত এই পৰ্যায়টোত স্থান লাভ কৰিছিলে এতিয়া আমি আহোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় যাক কোৱা হয় উত্তৰ পৰীক্ষণ অনুসন্ধান পৰ্যায় বুলি কোৱা হয় যে এই পৰ্যায়টোৰ বিষয়ে আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব ইয়াৰ বিস্তৃতি হৈছে 1995 চনৰ পৰা 1920 চন পৰ্যন্ত এই পৰ্যায়টোত গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন উত্তেজনা আৰু জীৱনী শক্তিৰ সঞ্চাৰ হৈছিলে যে এই সময়ত যে এটা সঞ্চাৰ হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ কি হৈছিল যে যিবিলাক চোৱাত মানৱীয় আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দূৰ কৰিবৰ বাবে গুণগত গৱেষণাত নতুন আৰু পৰীক্ষামূলক বিৱৰণী লেখনি পদ্ধতিৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিলে যে পৰীক্ষামূলক গুণগত গৱেষণা পত্ৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত বা গৱেষণাৰ বিৱৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আৰু পৰীক্ষামূলক পদ্ধতিৰ গ্ৰহণৰ কাৰণে এই সময়ছোৱাত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই আছিলে যে মানৱীয় আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য আছিলে সেই তাৰ পাৰ্থক্যবিলাক দূৰ কৰাটো আৰু মানুহৰ জীৱনৰ যিবিলাক জীৱন্ত অভিজ্ঞতাসমূহ সেই সময়ত কি কৰা হৈছিলে উত্তৰ আধুনিক যুগৰ দৰে নৃতাত্ত্বিক লেখাত কবিতা নাটক মাল্টিমেডিয়া কৌশলৰ উত্তৰ আধুনিক যুগৰ দৰে আগৰটো সেইটো তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু সেই যুগটোৰ দৰেই নৃতাত্ত্বিক লেখাত কবিতা নাটক মাল্টিমেডিয়া কৌশলৰ ব্যৱহাৰ কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যোনটো গৱেষণালব্ধ বিষয়বিলাক উপস্থাপনৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু এই পৰিৱৰ্তন স্বাভাৱিকভাৱে যে এই সময়ছোৱাত যে ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশৰ উপায় হিচাপে কি কৰা হৈছিলে যে সাহিত্য কাব্য তেওঁলোকৰ আত্মজীৱনী কথোপকথন সমালোচনাত্মক ৰচনা পৰিৱেশনমূলক কলা যেনে নাটক উত্তৰ আধুনিক যুগৰ দৰে নৃতাত্ত্বিক লেখা কবিতা মাল্টিমিডিয়া এই গোটেইবিলাক এই যুগটোত সাধাৰণতে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া আমি আহোঁ আমি 6 নম্বৰ পৰ্যায় অৰ্থাৎ পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰ্যায় পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰ্যায়টো হৈছে যে 2000 চনৰ পৰা 2004 চন পৰ্যন্ত যে এই সময়ছোৱাত কি হৈছিল যে তাৰ আগৰ পৰ্যায়ত আমি যিটো আগৰ পৰ্যায়ৰ কথা ক'লো উত্তৰ পৰীক্ষণ অনুসন্ধানৰ যোনটো পৰ্যায় আছিলে সেই পৰ্যায়টোত আমি দেখিছিলোঁ বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় বিজ্ঞানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈছিলে বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া বিভিন্ন প্ৰকাশ মাধ্যমৰ বা পৰিৱেশ কলা সাহিত্য আদিৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণাই প্ৰকাশ লাভ কৰিছিলে কিন্তু সেই সময়ৰে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে সেই সময়ত দুখন গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত দুখন জাৰ্নেল প্ৰকাশিত হৈছিলে এখন হৈছে যে এখনৰ নাম হৈছে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ আৰু আনখনৰ নাম হৈছে কোৱালিটেটিভ জাৰ্নেল এই দুখন জাৰ্নেল প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী পৰ্যায়ত
অৰ্থাৎ আমি আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে উত্তৰ পৰীক্ষণ অনুসন্ধান পৰ্যায়ত প্ৰকাশ হৈছিল। যিহেতু সেই জাৰ্নেল কেইখন প্ৰকাশ হৈছিলে, সেই জাৰ্নেল কেইখনৰ যোগেদি আমি কি জানিব পাৰিলো যে সেই জাৰ্নেল কেইখনৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত মানৰ উন্নত গৱেষণা পত্ৰ ছপা হৈছিলে। যে পূৰ্ব পৰ্যায়ত যি দুখন আমি এতিয়া মই নাম উল্লেখ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, যে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ আৰু বিশেষভাৱে কোৱালিটেটিভ জাৰ্নেল বুলি দুখন গৱেষণামূলক জাৰ্নেলত প্ৰকাশ হৈছিল। এই জাৰ্নেল কেইখনত স্বাভাৱিকভাৱে নতুন নতুন বা গুণগত গৱেষণাৰ বিভিন্ন আৰ্টিকুল প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু এই গৱেষণামূলক আলোচনীসমূহে গুণগত পদ্ধতিত এক নতুন ৰূপৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছিলে। অৰ্থাৎ এটা জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, যে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন এটা প্লেটফৰ্ম পাইছিলে, তাতে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ধ্যান ধাৰণা বিভিন্ন বিষয় ধ্যান ধাৰণা প্ৰকাশৰ বাবে। আৰু সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত তেনেধৰণৰ নতুন নতুন চিন্তাধাৰা, নতুন দৃষ্টিভংগী, নতুন পেৰাডিম, নতুন আদৰ্শৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই নতুনত্বসমূহ অহাৰ লগে লগেই এই নতুনত্বসমূহে এই গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু তাৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি হিচাপে স্বাভাৱিকভাৱে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন উত্তেজনা, নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু নতুন সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু যিবিলাক পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ বাবে এক প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছিলে। গতিকে পদ্ধতিগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰ্যায়ত এটা এইখিনিত আমি বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক'বলৈ আমি নোৱাৰোঁ, যে কিন্তু ইয়াত হৈছিলে, ইয়াত নতুন নতুন দিশৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ ইয়াত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল, আৰু তাৰ লগে লগে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত উত্তেজনা, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এতিয়া আমি আহোঁ একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়, যোনটো আজিও চলি আছে, সেইটো গুণগত গৱেষণাৰ এইটো অন্তিম পৰ্যায় নহয়, আজিলৈকে চলি থকা পৰ্যায় বুলি আমি ক'ব লাগিব। ইয়াক কোৱা হয়, ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছে সমাজ বিজ্ঞানত ভগ্ন ভৱিষ্যত পৰ্যায়, ইংৰাজীত কোৱা হৈছে ফ্ৰেকচাৰ্ড ফিউচাৰ। এই স্তৰটো 2005 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই পৰ্যায়ত ব্যাখ্যাত্মক গৱেষণামূলক অনুশীলনত নিয়োজিত যিসকল গৱেষক আছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত এক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যে গৱেষণাৰ এইটো অন্তিম পৰ্যায় ঠিক নহ'ব, কাৰণ বৰ্তমান চলি থকা পৰ্যায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই সময়তেই বিশেষভাৱে ব্যাখ্যাত্মক গৱেষণাৰ অনুশীলনত যিসকল গৱেষক নিয়োজিত হৈ আছিলে, সেইসকলৰ মাজত সেইসকল এক অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, বা তেওঁলোকৰ মাজত এক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই গৱেষকসকলে গণতন্ত্ৰ, জাতি, শ্ৰেণী, লিংগ, জনগোষ্ঠী আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ৰ বিভিন্ন চিন্তনধৰ্মী আৰু সমালোচনাত্মক গৱেষণাত বিশেষভাৱে তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে। যে 2005 চনৰ পৰা আমি যিটো গতি দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো পৰ্যায় দেখিবলৈ পাওঁ গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি এই বৈশিষ্ট্য দেখিছোঁ, বা আমি 5 চনৰ পিছৰ পৰা যে অধিক সংখ্যক গৱেষকে কিবিলাক দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে, যে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ, জাতি, শ্ৰেণী, লিংগ, জনগোষ্ঠী আৰু ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ক যিবিলাক চিন্তনধৰ্মী বা সমালোচনাত্মক গৱেষণাত তেওঁলোক বিশেষভাৱে জড়িত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকৰ এই ক্ৰিয়াকলাপসমূহক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে, যে বৰ্তমান বিশ্বায়ন আৰু নব্য উদাৰবাদী যোনটো প্ৰৱণতা, যে বিশ্বায়ন আৰু নব্য উদাৰবাদী সমাজে বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে, নতুন সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু সেই সামাজিক বিষয়বিলাকৰ কাৰণে গুণগত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য সংগ্ৰহৰ নতুন কৌশল উদ্ভাৱনৰো দাবী উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যে এই পৰ্যায়ৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছিলে, যে আগতে ইয়াৰ যদি বৈশিষ্ট্যগত দিশটো আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে, আমি আগতে কম শুনিছোঁ, বা যিটো কথা আগতে আমি শুনাই নাছিলোঁ, যিবিলাক বিষয় আমাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজ জীৱনত যিবিলাক বিষয় আমাৰ কাৰণে অপৰিচিত আছিলে, সেই প্ৰতিনিধিত্বমূলক ধাৰণাবিলাকেও প্ৰকাশ লাভ কৰিছিলে, আৰু স্বাভাৱিকভাৱে সেই দিশসমূহ, সেই ধাৰণাসমূহত আলোকপাত কৰাৰ এক আগ্ৰহ সমাজ বিজ্ঞানীসকল বা গুণগত সমাজ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিলে।
আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে এই পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য এই পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাম যে বৰ্তমানৰ যোনবিলাক নৃতাত্ত্বিক বৰ্ণনাসমূহৰ লেখনিসমূহৰ লগত বৰ্তমান কবিতা ৰচনা আখ্যান দ্বিবিভাজিত গ্ৰন্থ তেনেকৈ সমালোচনাত্মক আত্মজীৱনী স্মৃতিগ্ৰন্থ আত্ম ইতিহাস সাংস্কৃতিক সমালোচনা সহনিৰ্মাণিত পৰিৱেশন আখ্যান আদি লিখাৰ আদিৰ সংযোজিত হৈ এইবিলাক গ্ৰন্থৰ যোগেদি ছবিৰ যোগেদি সমালোচনাৰ যোগেদি বা আমাৰ তথ্যচিত্ৰ আদিৰ যোগেদি এইবিলাকে প্ৰকাশ লাভ কৰিবলৈ ধৰিছে যে এতিয়া সেই গুণগত সামাজিক গৱেষণা বুলিলে অকল আমি সেই প্ৰথম পৰম্পৰাগত পৰ্যায়ত যেনেকৈ আমি সংৰক্ষিত বিষয় হিচাপে থোৱা বা শ্ব'কেচিং কৰাৰ কথা আছিলে সেইটো নহয় এতিয়া বিভিন্ন দিশত এইবিলাকে বিভিন্ন ৰূপত এই গৱেষণাই প্ৰকাশ লাভ কৰিছে যে সমালোচনাত্মক আত্মজীৱনীও হ'ব পাৰে এখন গৱেষণা পত্ৰ স্মৃতিগ্ৰন্থও হ'ব পাৰে আত্ম ইতিহাসো গৱেষণা হ'ব পাৰে এনেধৰণে এই দিশবিলাকত এই বৰ্তমানৰ আমাৰ গুণগত গৱেষণা বিভাজিত হৈছে এতিয়া আমি আজিৰ এই আলোচনাক যদি আমি সাম আপ কৰিবলৈ যাওঁ আমি যদি সাৰাংশভাৱে ক'বলৈ যাওঁ আমি প্ৰথমতেই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে গুণগত গৱেষণা কি যে গুণগত গৱেষণা হৈছে যে যিবিলাক বিষয়ত আমি বস্তুনিষ্ঠতাৰে বা পৰিমাণগত বা আমাৰ সমাজ জীৱনে হওক ব্যক্তি জীৱনৰে হওক যিবিলাক দিশক আমি পৰিমাণগত বা বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ সেই দিশবিলাকত ইয়াত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী যে আৰু সেইবিলাকৰ সাধাৰণতে বৰ্ণনামূলক আৰু অতি গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয় ই বৈচিত্ৰ্যময় এই গৱেষণাত বিভিন্ন কৌশলৰ সমন্বয় হয় বিভিন্ন পদ্ধতিৰ সমন্বয় হয় আৰু ই হৈছে বৈচিত্ৰ্যময় যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু তাৰ লক্ষ্য হৈছে যে বিষয়বস্তুটোৰ কি হৈছে কেনেকৈ আছে কৰাতকৈ তাৰ কাৰণ যে কি কাৰণ তাৰ কাৰণ উদ্ঘাটনৰ ওপৰত ইয়াতে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু এই গুণগত গৱেষণাৰ আমি বিভিন্ন পৰ্যায়বিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত আমি কেইটামান পৰম্পৰাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যে মানৱ নৃতত্ব যোনটো হিউমেন এন্থ্ৰপলজি আৰু এন্থ্ৰপলজিৰ কথা আমি ক'লোঁ তেনেকৈ পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞান ইক'লজিকেল চাইক'লজিৰ কথা আমি ক'লোঁ যে আমি প্ৰথম ক'লোঁ হিউমেন এন্থ্ৰলজি তাৰপিছত পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞান ইক'লজিকেল চাইক'লজিৰ কথা ক'লোঁ হলিষ্টিক আমি এন্থ্ৰগ্ৰাফিৰ কথা ক'লোঁ সামগ্ৰিক নৃতত্ব জ্ঞানমূলক নৃতত্ব কগনিটিভ এন্থ্ৰপলজিৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত যোগাযোগৰ নৃতত্ব যাক আমি এন্থ্ৰগ্ৰাফি অফ কমিউনিকেশ্যন কৈছোঁ আৰু প্ৰতীকী পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াবাদ বা চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যনিজিমৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছত এই পৰ্যায়বিলাকক বিভিন্ন এই পৰম্পৰাবিলাক বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ঐতিহাসিক পৰ্যায়ৰ মাজেদি সংগঠিত হৈছিল আমি 8টা পৰ্যায়ৰ কথা ক'লোঁ এই 8টা পৰ্যায়ত পৰম্পৰাগত পৰ্যায় তাৰপিছত আধুনিকতাবাদ বা সোণালী পৰ্যায় অস্পষ্ট ধাৰণাৰ পৰ্যায় প্ৰতিনিধিত্বৰ সংকটৰ পৰ্যায় উত্তৰ আধুনিক পৰ্যায় উত্তৰ পৰীক্ষণ অনুসন্ধান পৰ্যায় আৰু পদ্ধতিগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰ্যায় আৰু বৰ্তমানত প্ৰচলিত পৰ্যায়টো হৈছে ভগ্ন ভৱিষ্যত পৰ্যায় এতিয়া এই কথা যে এইখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব এই পৰ্যায়বিলাক যিহেতু আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই পৰ্যায়বিলাকে কিহক প্ৰতিফলিত কৰে যে গুণগত গৱেষণাৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এই ওপৰত আমি যিবিলাক গুণগত গৱেষণাৰ ইতিহাসৰ যি 8টা পৰ্যায়ৰ কথা ক'লোঁ এই 8টা পৰ্যায়ক যদিও আমি 8টা ভাগত ভাগ কৰি থোৱা হৈছে তথাপিও এই পৰ্যায়বিলাক পৰস্পৰ বিচ্ছিন্ন নহয় যে আগৰ পৰ্যায়ৰ স্বাভাৱিকভাৱেই যে আগৰ পৰ্যায়ৰ যে আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে পৰম্পৰাগত পৰ্যায়ে আমাৰ আধুনিকতাবাদী পৰ্যায়ত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ স্বাভাৱিকভাৱেই আমাৰ আগৰ পৰ্যায়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা স্বাভাৱিক গতিত এই পৰ্যায়বিলাক আগবাঢ়ি আহিছে ধন্যবাদ